gerako eri eggwanga n'asobola okubanga aliteekateeka okutulaga wa wetuvudde omwaka omulamba ogw'ebyensimbi ate wa wetwolekedde omwaka omujja ogwa ebyensimbi naddala nga paalamenti ey'eggwanga eye-12 batandika enteekateeka eza entuula zaayo. Omukulembeze w'eggwanga mu kusinziira ku ssemateeka w'eggwanga ajja n'ayogerako eri eggwanga abasinga obungi kye tumanyi nga State of the Nation Address. Era nga STAR TV emunyenye y'eggwanga olunaku olwaleero tweteekateeka okulindirira okwogera okw'omukulembeze owa eggwanga naddala nga ali mu kisanja kye ekipya ekyokulembera eggwanga Uganda okuva mu 2026 ate era nga tumanyi bulungi kyajje akube ebirayiro ebyokulembera eggwanga Uganda emyaka 5 egijja. Era oluvannyuma lw'okuba ebirayiro ku kisaawe ekya emikolo ekololo yavaayo n'ategeeza nti agenda kujja ayogereko eri eggwanga nga ssemateeka w'eggwanga bw'alambika. Abasinga nno batunuulira omukulembeze owa eggwanga olw'okuba nti gavumenti ye yebadde mu buyinza mu kisanja ekiwedde. Baagala okutunuulira emyaka 5 egiwedde eja Yoweri Kaguta Museveni ng'omukulembeze owa eggwanga biki bye yasuubiza eri eggwanga lya Uganda nga tufundikira ekisanja ekya 2021-2026 biki ebituukiddwako mu myaka egyo 5 ate nno kaakati nga tutunuulira ekisanja kino ekyomusanvu kikyatunuulidde okubanga asoosowaza okusinziira ku ebyo ebisoomooza eggwanga erya Uganda. So tugenda kutuula wano okuteekateeka okutwala ekkololo nga tutunuulira ebimu ku ebyo ebizze bikolebwako gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Cabinet enkadde byesobodde okubanga ekozeeko kabineti empya n'ekibiina ekya National Resistance Movement bo bayimiridde batya okutunuulira okutuukiriza naddala endagaano gye baakola ne bannayuganda mu kalulu akawedde ne basobola okubeesiga okubawa obuyinza n'ebitundu ebisukka mu 7 senga ogeraageranya n'abo abaali bavuganya Yoweri Kaguta Museveni. So eggwanga lya Uganda lirindiridde ne bannayuganda bonna balindiridde ate nga si be bokka ne Uganda olw'okubanga ekolagana n'amawanga amalala baagala okulaba Uganda etunuulidde etya enkolagana yaayo n'amawanga amalala naddala mu mbalirira eya 2026-2027. Mu studios wano wetuli sirinzeka tuli ne omukulu Timothy Sibasi ononno mukwanaganya ow'ensonga eya ebyamawulire eby'ekikugu wano ku mukutu ogwa UBC so nga ate era tuli ne Bashir Magola Kibedi gwe tugenda okubanga naye tutambula naye musunsuzi ow'ebyamawulire wano ku STAR TV emunyenye y'eggwanga era nga mbayinamu obwesige abakulu bano bazze bagoberera ensonga ey'okwogera okw'omukulembeze ow'eggwanga era ekifaananyi kye bagenda otuwa kigenda kubeera kigazi ddala paka bwe tunaagenda ekkolo. Katandike ne Timothy Sibasi asooke akulamuseeko ate oluvannyuma ne Kibedi abenga akulamusa. Timo. Abatulaba omuntu eyo ngawo nnyo okuba ku mpewo neleero munnange anzijeyo mu ofiisi gyentuula andita mbeeku byentunuulira mu bugazi nga bikwata ku bitongole ebyenjawulo nga pulezidenti agenda kwogera eri eggwanga nga aweereza eggwanga engeri eggwanga liriyimiriddemu mu byenfuna bya security
mu byobulamu mu by'amasanyalaze mu by'enguudo ebyo byonna agendagenda ng'akuba ettooki lubadde oluyimba oluliko ennaku zino kulwanyisa nguzi. Kale tweyaziza nnyo ye Timothy Sibasi mukozi munaffe wano ku UBC ate era nga mulondoozi wa nsonga naddala ezikwatagana n'obukulembeze. Bashir, tunula mu kamera olamuseeko omulabi wa STAR TV. Naawe obadde ng'eri mu kisenge gye bakulabira ng'ofumba naye ate olwaleero bakulina butereeva kwegesa amaaso. Tebikirizibwa naye nga Steve ne Rashid basazeewo tuwamba alhamdulillah. So buno buweereza mbabuzaako batulaba ku STAR TV emunyenye yonna gye musinzire okuba nga ate mutulaba kansuubire bitambula bulungi omwaka tugutuuse wakati byonna bye wateeka ku lupapula ng'oyagala okutuukiriza omwaka guno weekubemu ttooki ng'omuntu olabe ki ekitambuddeko ki ekitannatambula ebiganye tokaka oyinza okuba abantu okutayimbwa naku olwaleero nga Steve wagambye lunaku lwa mukulembeze kwogerako eri eggwanga ffe twakitwala nti kwogera eri eggwanga naye abayogera eri paalamenti nga mandeeti bweri naye olwokuba nti ababaka bano aba paalamenti ffe tubalonda kitegeeza nti aba ayogera naffe ffenna tujja kuba tutaanya ensonga ez'enjawulo okulaba eggwanga nga bwe litambudde okuva mu mwaka gw'ebyenfuna ogwa 2025-26 ne guno omupya tulabe biki ebyayogerwako ebyali birina okukolebwa bituuseewa tulabe eggwanga nga bwe litambudde mu mwaka ogwo. Akale tweyanziza nnyo Bashir Magola wamu ne Timothy Sibasi betugenda okuba nga tutambula nabo. Timo, oze ogoberera ebintu ebikwatagana ku nsonga ey'okwogera kw'omukulembeze ow'eggwanga era ndowooza oli siniya kubanga nzijukira nga tukyali ffe nga tukyalina ku ssomero eyo nga tukulaba olipootinga ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwatagana ku buweereza obwa gavumenti. Lwaki munnayuganda ali awaka yanditudde n'alinda okwogera okw'omukulembeze ow'eggwanga naddala ng'ayogerako eri paalamenti omulundi gwe ogusooka oba oliawo nga ggulawo n'omwaka gwa paalamenti? State of the Nation address kintu kikulu nnyo 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 mawanga agakulaakulanye nga Amerika kaba kaseera oluusi abantu abamu tebakola nakola abaana obunkenke ti baba basuubira omukulembeze okuweereza status quo eya performance eya buli sector tunuulira security ebyokwerinda abannyonnyola kati in the context eya Uganda Uganda eggwanga eriri blessed on the African continent nti lyo enkola yaalyo eya Sseruganda ligituukiriza teryanga amawanga amalala agama gakyogera ne gakirekawo. Uganda mu context ya security egezezzaako nnyo okulaba nti eteekawo obutebenkevu mu mawanga agatuliranye and beyond agafunye ebizibu in the security areas. Kati omukulembeze w'eggwanga mu nkola ennungamu asuubirwa okuweereza status quo eya performance eya amagye gafuna gigali. Tuyina amagye in Somalia, tuyina amagye in South Sudan, tuyina forward base baji Tanzania. Abaana baffe gye bali okuuma Uganda beyond. Wabeerawo amagye ge tuyina mu Equatorial Guinea ago galina gye gali okuyambako eggwanga eryo okuzimba capacity in security circles. Amagye ne tubeera recent deployments about 2 years ago mu Congo under Operation Shuja nago gali gakola omulimu mulungi okusaanyaawo ADF n'obulala obubinja obwabayeekera obuliyo obusumbu bwa Eastern Congo. Then tubeerawo n'ensonga zaffe ezekuusa ku insecurity wano mu ggwanga. So
kati omukulembeze w'eggwanga on the security front asuubirwa okuweereza status quo, performance status quo eya security, okuba ekifaananyi ebyokwerinda biyimiridde bitya ku nsalo zaffe zonna ne internal biri bitya, atujjaawo atutwale external deployments za Uganda on the African continent. Abaana baffe gye baliyo bakola batya, kifaananyi ki kye baweereza, ki kye basobodde okukola. That is yejja kuba on the security front. Okay. Kyebamusuubirako. Ku byenfuna was banging charity awala in about 1 week ajja kuba era nga ali ku budget reading. Naye before that ate kutuweereza ebyenfuna bitambula bitya, tuyimiridde tutya, bikola bitya, ebyemisolo ennaku zino mbadde ndaba abasuubuzi nga beegugunga, abamu bagamba tebafuna services zimala, abamu batugamba boogera tusasula omusolo naye tetulaba service delivery. Kati ebyo byonna omukulembeze agenda kuba nga abiddamu ng'abaweereza ne projection biki bye tusobodde okukola in this financial year. URA performance etya mu tax collections, esoloozezza etya emisolo, etya omusolo bagukozesezza batya mu bitongole ebya gavumenti ebyenjawulo. Ne financial year gye tugendamu basuubira okusolooza omusolo ogwenkana ki domestically. Webanga twogera ku domestic revenue collection tuba twogera ku misolo gye tusolooza wano mu Uganda ng'eggwanga. Ebyo ate kutuweereza projection. Badde nsoma ku on some mu MTF nga balaga emisolo gigenda okusoloozebwa wano ewaka gigenda kuba about 66, gigenda kuba about around 47 billion dollars. Dollars 7 billion 47 trillion, about 47 trillion Uganda shillings. So nga n'emisolo gye basuubira okusolooza internally najjo mingi gigenda okugenda ku on managing our amabanja gaffe nayo gira tujja bigenda mu later naye asuubirwa okuba torch mu ngeri ebyenfuna nga ebiyimiridde ebyemisolo atuweze ne projection. Kati tweyaziza nnyo mukulu Timothy Sibasi olw'okwongera okusigira ddala ekifaananyi ekigazi. Lwaki kikakata ku mukulembeze ow'eggwanga okuvaayo n'ayogerako eri eggwanga oba okwogerako eri Parliament ey'eggwanga. Bashir, President Museveni tuzze nga tumulaba ng'ajja okwogerako eri eggwanga, naye osanga olumu leero agenda kwogera eri Parliament ey'e12 mu butongole omulundi ogusoose. Twalabye Parliament y'eggwanga bwe yabadde ababaka baayo bakuba ebirayiro n'okulonda Speaker wa Parliament, babaddeyo mu bungi. Kyokka amawulire agavaayo galaga nti President w'eggwanga bw'anaaba ayogerako eri Parliament n'eggwanga lyonna, ab'oludda oluwabula gavumenti tebagenda kulinnyayo. Kino kiba kyogera ki bw'otunulira Timo kyabadde atulaga nti kyabuvunaanyizibwa munnayuganda ng'ayita mubaka wa Parliament okuwuliriza ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga. Eggwanga alitunulira atya, agenda kuliteekateeka atya mu mwaka gw'ebyensimbi. Ekyokuvaayo kw'abaka ba Parliament ab'oludda olw'obula gavumenti ne bagamba ffeeyo tetugenda kulinnyayo. Nianza nnyo Steve, ekisookera ddala ndowooza ennuŋŋamizibwa mu byobufuzi bya Uganda, abantu ndowooza babayigiriza ekyokuwakanya nga tebali objective, ng'omuntu akera bukezi n'agamba nti ekyo tekinyamba sijja ne watalina kuwakanya n'awakanya. Kuba bwe tuba twakkiriza nti ab'oludda oluvuganya bakkiriza nti
Yoweri Kaguta Museveni yalondebwa ng'omukulembeze w'eggwanga n'alayizibwa ate bennyini ne bakola kye bayita okukakasa nti alondeddwa ye mukulembeze ne balonda shadow cabinet mu parliament ate bwe bakera ku makya ne bagamba nti tebagenda kubeerayo kuwuliriza byayogera ndowooza munjogere ennyangu yangu tuyinza okugamba nti buba bwewuusa naye ng'ate buvunaanyizibwa bwa mubaka wa parliament kuba kati ekinyusa ekikulu ekibeera mu State of the Nation address kye tuyita accountability. Parliament yeeyisa kye bayita embalirira y'eggwanga kati embalirira eyo gye mwayisa eya 2025 be bandibadde ku forefront ey'okubanjiza abantu baabwe nti sebo omukulembeze w'eggwanga wasuubiza kino kituuseewa kikoleddwa kwegamba ne tufuna obwerufu because bw'oba weetegereza nti mu kwogera okuwedde okwa State of the Nation omwaka oguwedde president yatusuubiza nti economy egenda kukula because by then yali I think 6.3% n'atusuubiza nti egenda kukula etuuke ku 7% this year kati ebyo bimu ku bintu abaka bano bibandibadde tebalina kubuusa maaso ne babeerawo ne bagamba nti mwatusuubiza nti poverty levels ezibadde ku 16% zijja genda ku 18 tutuuseewo batuyisizzaawo kiba kiyamba ffe abantu ababulijjo abatagenda kubeerayo ku interfacing with the president abatabeerayo mu kuteekateeka budget okumanya nti ababaka baffe omulimu ogwabatumisa mu parliament bagukola ekyokubiri tulina ebyobufuzi mu Uganda nga byo tebizimba ggwanga era nga obisanga gavumenti nga nafu mu policy n'ebirala gavumenti eyegwira ddala kikyentegeeza nti bwe tukeera ku makya ne tugamba nti amalwaliro geetaaga eddagala nze Kibedi omuntu wa bulijjo mba sigenda kukeera kubanja ddagala omubaka wange gwe nalonda yalina okuyimira wali eri n'agamba nti amalwaliro gaffe temuli ki temuli ddagala so kati nga tukuba ttooki mu bibaddewo mu mwaka gw'ebyensimbi omulamba ate ekisinga n'okuba ekikulu nti eno State of the Nation address yeesoose mu kisanja kino ekipya gw'omubaka wa parliament eyalondebwa nga osuubiza abantu nti ngenda baweereza obuteekiriranya ngenda baweereza n'omutima gwange gwonna oba oteekeddwa okubaawo n'ogamba kati biki bye batusuubiza guno omwaka because bye bagenda tusuubiza mu mwaka guno ogusooka mu kisanja kino ekya 2026 paka 2031 kikulu nnyo eri eggwanga so kati omubaka bwakeera ku makya n'agamba nti tetujja gendayo of course tuzze tubalaba bagenda ne bagamba manyi kati guno omulembe mulungi go tegulinga guli ogwasooka edda nti information etambula bamanyi okwebuzabuza ne bagamba tetujja kuwuliza naye ate bw'obasanga nga baliyo ku mikutu emirala ogenda owulira nga ate omukulembeze bye bayogedde nawe bye bakola ki bye boogerako ate byannyonnyola okitegeera noga gy'otabadde ate obinnyonnyola kati ate mu kunnyonnyola tebannyonnyola ekyandibadde ekituufu you see nze njagala nnyo omuntu akulembeza kye bayita enkulaakulana ey'abantu ey'awamu jakuwako ekyokulabirako kimu nti bw'ogenda mu mambuka g'eggwanga Uganda ababaka baayo aba parliament ekintu bwe kijja nga kyankulaakulana basimira abantu nayikondo oba babateekerawo ddwaliro oba ki tebeyawula nti wa opposition waki bonna babeera wamu because ekintu kigenda kugasa abantu baabwe baki bonna naye bw'ojjawa ne waffe mu central eri mu east baba bazimba wali essomero omubaka ow'opposition ajja kujja agambe nti babba sementi w'essomero n'omubuuza kati sementi baamubba gwe omulimu gwe ogwa oversight wali okola ki okulondoola okitegeera so nze ndowooza twandibadde Uganda nga twelevating okuva mu politics ono w'ekyana ekito ne tusooka ne tutunuulira ebintu ebigasa abantu ebyawamu kuba okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okuggulawo omwaka si mwaka biri bibaga naye omwaka gw'okukulembera because omwaka guno gutandika na State of the Nation address then budget reading ne tulyoka tugamba nti kati ekisanja kitandise okukola ki okutambula abandi badde balina okubeerawo ne bakola ki ne bayamba abantu baabwe okuinterpreting omukulembeze w'eggwanga byagenda okwogera eby'eggwanga Timo actually nja kwewuunya nnyo I will be shocked wanaabawo omubaka owa opposition atagenze kololo oba wanaabawo abeekalakaasa boycotting on what
kitoko ipoteka because ate ne kyewunyisa timo abamu ku babaka bakyalina bapya jengeza okule ekipala eno ye first state of the nation address esooka mu kisanja kyo ng'omubaka wa parliament okutuula n'owuliriza okay budget gye bagenda okwogerako gye tugenda okumaliza tewali mu parliament si gwe yagize tomanyi n'ebirimu tobimanyi so weekalakasa ku ki oboyikolya tuula wansi owulirize nate kati owulirize oli byagenda okwogera because byagenda okwogera byebigenda mwe mugenda okuba either gye mwandiyisenga alternative speech eya leader of opposition kwagenda okutambulira parliament naye kati bw'oliidinga ababaka bafulume then what alternative speech gyogenda okuweereza ku state of the national address on the floor of parliament gy'obaabadde era omugaso gw'alternative government gye tuyita shadow cabinet ekyekinga so omubaka yenna anawalkinga out ajja kuba alaze abantu abamulonda nga bwe bafaanana mu ndowooza naye nga bwafaanana kuwezi bagamba bafilosofers bagamba omubaka wa parliament oba omukulembeze yenna orepresentinga image ey'abantu abakulonda kati bw'obuluma era ne mu parliament eyo obuluma ku kintu ky'otamanyi oba otulaze nti abantu abakulonda yendowooza yaabo kubanga okiikira birowoozo byabwe naye ati kaakati era ntera obalaba mu parliament awo oli n'agamba nti kino kyenjogera sikyogera ku lwange n'amaka gange nkyogera ku lw'abantu benkiikirira naye ate olumu tubeebuuza bino byokola ng'omuntu ddala abantu bano bwe baabikutumye oba gwe bw'otuuse n'oggyako ekkooti y'abantu b'okiikirira n'oyambala ekkooti yo ng'omuntu kubanga mbadde ndaba eyakalondebwanga omwogezi w'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament omukyala ow'emukono Sheila Amaniyo avudde n'agamba nti ffe ng'ekibiina kya National Unity Platform ababaka baffe tetugenda kugenda kololo kati neebuuza NUP National Unity Platform yesinga ababaka b'oludda olw'owabula gavumenti mu parliament boogerezganyiza n'ebibiina ebirala kubanga munnayuganda ajja kubeera ku TV alabe gwe owa National Unity Platform nga togenze kololo kyokka alaba omubaka wa DP omubaka wa UPC n'abeetengereze abatalina bibiina nga bagenza okuwuliriza omukulembeze w'eggwanga awo enjagala okudda ewa Kibedi kino kyogera ki eri abantu abakiikirirwa ababaka bano abeeyamye obutagenda kololo kuwuliriza omukulembeze ng'ayogera ekisookera ddala Steve njagala kutegeeza ekintu kino nti ababaka bano ndowooza basooke bategeere nti obululu obalondebwa tebubaako nti eno kala ono wa yero ya kampadde ono waliwo abalina fulaga anti oba ne fulaga naye obululu obugenda mu box bali abatuuze babakulonda waliwo wa NRM alonda owa NUP waliwo wa FDC alonda owa NRM kitegeeza nti obululu obwo buli presenting abantu bonna abakulonze naye tekitegeeza nti ab'ekibiina kyo kyokka bebakulonze kuba naye bw'obala omuwendo gw'abantu ab'ekibiina kyo abali mu constituency eyo n'obululu bw'oba ofunye omuntu ali upright asobola okitegeera so ekyokubiri kiri nti bwe bukya ku makya nga mwalonze shadow cabinet komiti za parliament ne muziwa ababaka ababaka njakuwa ekyokulabirako nti Kosase bagiwadde mubaka wa National Unity Platform Public Accounts Committee erina mubaka waki wa National Unity Platform kati buno obukiiko bwonna ebiseera ebisinga bubeera kucheckinga government kulaba ensaasaanya eri etya kati bw'ogaana okwatendinga nga gwe chairperson wa park gwe chairperson wa Kosase biki byogenda okudifendinga eri bye bino abantu beboogera mu street talks ne bagamba nti abana ababaka babeera mu kulya ssente mu buno obukiiko naye tewali kye bakola because bwenkera ku makya nti nze agenda okulembera park ngenda kubeesinga ku budget gye baayisanga siriiyo naye ne boogedde ku budget
okutulaga essente zayisibwa biki ebizirimu nebye zigenda okukola kwengenda okusinziira okukunya abantu bana abandeetedde mu kakiiko babuuza ssente zakozesebwa zitya nga sibaddeyo kuwuliriza oba otwala ggwanga mu maaso oba obulina ekikyo kyoyisaawo era wano wensinzira abalonzi bakubira ababaka talina about like 1 hour and a half mukubira ababaka abasiba bave ku bagambe tokigenza bikoze bigenda tukulaba bimanyi Timo genda kubeerewo owulirize totuswaza tula owulirize omukulembeze w'eggwanga byagenda okwogera then bw'oliba oyagala okweka okuboyikote ogikole ku next ki munaamukoze naye eno toboyikotinga ojja Timo njagala okudda gy'oli otunulire ensonga eno bwe tutuuka ku nsonga eza national interest ensonga ezikwata ku ggwanga ng'eggwanga kati nga bwe twogera nti omukulembeze w'eggwanga agenda kwogera eri parliament n'eggwanga lyonna kitegeeza tagenda kwogera eri babaka ba NRM agenda kwogera eri parliament yonna ababaka basukka mu 5 ne bannayuganda abali ebweru eyo abali mu local government abaweerezaayo nga bakansala n'abo abatesitesi aba ministries oba gavumenti ez'ebitundu bakawo n'abalala ne ba RDCs naye bwe tutuuka ku nsonga ez'eggwanga lyonna tusobola okwerabira we tuva nti oli ava mu National Unity Platform NUP oli ava mu UPC oli ava mu FDC oli ava mu Peasant Party bwe tugenda ku nsonga ez'eggwanga lyonna tusobola okwerabira wa gye tuva n'ebibiina bye tuvaamu ababaka abasinga wano babalonda ne bajja mu parliament yes beerabira abalonzi abalonda kujja okukola atuuka wano nadda mu kye bayita collective responsibility n'atandika okuwagira mu mutima gwe takiwagira naye aliko mpero okukiwagira kubanga ye position ya party so ekyo nekiraga nti it's a very wrong move because bw'ova ku mulamwa ogw'abantu abakulonda n'otuuka wano ng'olaba nti aba NUP oba DP oba NRM kye bagezaako okukusa si kituufu si kirungi naye that because oyina tiketi ya DP oba ya NUP oba ya NRM ne FDC ogenda kiwagira no oteeka okuweereza position entuufu kyoba olaba and that blackmail efuukidde ababaka abamu ereetedde ababaka abamu obuzibu mu parliament omwo bajagamba walidde abambaga balidde abamu aweri abo nabamu okubayita barebo MP nti ye awakanyiza ebyekibiina najja n'omutwe gwe agala okukola sokuba nga bituufu oba nga si bituufu naye nga endowooza yalaba ti much as it is a collective responsibility naye nze conscience yange tekirizigana nakyo najja ku parliament nagamba nze waayi nze sikirizigana nakyo nebagamba oli rebo MP and abangi mu kalulu kano bapinze price for that olona batakomyewo it does not apply to NRM only nene mu opposition mulimu exactly abafunye ebizibu kulwokuba n'endowooza eyawukana y'ekibiina kubanga ekyo Kibedi twakirabyeko mu kulonda speaker wa parliament n'omumyuka w'omukubiza wa parliament omubaka wa Kalungu Kiruruta yayimuse n'avaayo n'agamba nze nyimiridde nga Kiruruta n'abantu bange ab'e Kalungu nooze erinnya erya Godfrey Ayine atwale ekifo ky'omumyuka w'omukubiriza wa parliament abantu ne balaga nti wali okiwuliddewa oba NUP okuvaayo okuleeta erinnya
eryowa NRM era agali mu nkuubo gagamba nti omubaka oyo n'ekibiina kyagala muteeka mu kakiiko annyonnyole ani yamutumye okuva ku nsonga z'ekibiina kati bwe kiba nga kiri bwe kityo tolaba nti kaakati abaka ba paalamenti bano waliwo abali mu kattu n'agamba nina amaloboozi g'abantu benkiikirira nandyagadde okugenda mu paalamenti mpulirize omukulembeze w'eggwanga lwe lutuulo olusoose olwa paalamenti naye ekibiina kigambye tetulinnyayo. Omanyi tulina ebintu bibiri bye twerabira nti bwe mba sinnalondebwa kuba mubaka wa paalamenti kitegeeza mba I represent my interests. Bwe nkeera ku makya ne nnondebwa okubeera omubaka wa paalamenti mba sikyali one individual. Kati kyova olaba nti ekyo ababaka abasinga bakyerabira nti bwe ova ewammwe ebugweri nojja mu paalamenti oba mubaka w'ebugweri naye interest z'olina okukulembeza si za bugweri yokka Uganda yonna za ggwanga lyonna. Nti era bwe tuba tutandika okutambuza emirimu y'ensonga lwaki tubeerawo n'abawagira n'abakola ki n'abawakanya nti bwe tunaakeera ku makya ne tugamba nti katugeze seed schools bazitaddemu bilioni 5 nti ate katugeze office ya speaker bagitaddemu katugeze bilioni ezisuka mu 6 gombaka oba ababaka mwe mulina okutuula ne mugamba nti sente zino ze bawadde wano nyingi nnyo bakendeezeeko twongere wano because kino kye twetaaga. Obuvunaanyizibwa bwa opposition mu parliament si kuwakanya. Obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kuteekawo kye bayita checks and balances. Niwakera ku makya ne bagamba naye mutugambye nti abasomesa mugenda bongeza sente. Mutugambye nti bana abasawo abayambako abasawo be bayita ba intern doctors betaaga sente. Mu budget sente ze mutaddemu n'obwetaavu obuliwo tebikola ki? Tebigatta. That is what they are supposed to do. Naye kati weesanga nti wano mu Uganda abantu abasinga bwava ewaabwe ekiruhuura najja mu paalamenti yalowooza nti azze kwota mataala g'akannyo okusinga ku g'ekiruhuura. Kati ne weesanga nti omuntu eyandibadde nga agatta ku ggwanga atajjako bujja. Kyova olaba nti ku mulundi guli era twabirabako nti ekisanja nga kitandika nti waliwo ababaka abakuba from the word go because oli bamu akasente k'emmotoka kibiina ne kimugamba nti mpaako ne bagamba kana akasente kange. And we've seen these things affecting service delivery. Nti ombaka akeera ku machanga baralinze people mu constituency yenga n'okutambula mu constituency lutalo ng'atya n'okutuuka mu bantu. So bw'oba tosobola kutuuka mu balonzi bo bw'oba tosobola kuwuliza abantu bye baagala bw'oba tosobola compromising you cannot be a leader. Tweyanziza nnyo Bashir Magola Kibedi ng'akubaganya ensonga ku bannaffe ababaka ba paalamenti. Timo agambye nti Munnayuganda ali ebweru eyo kati gwe eriiso teeka ku TV bw'onoolaba omubakawo nga talinnyeeyo ojja kuba ate nga yagambye n'okugamba kubira akasimu mugaye togeza tokigeza tokola era n'ogaana okugenda naye ate Timo kyagamba ye takimanyi nti ababaka bano abasinga bwe bamala okulondebwa ennamba ze baali bakozesa mu kampeyini zivaako. Kale ensonga eyo katugiwumuze katulinde tave ku ssaawa 8 oba ekiragiro ekiweereddwa ababaka naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform obutalinnya kololo okuwuliriza okwogera okw'omukulembeze ow'eggwanga eri eggwanga banaagendayo tebaagendeyo abanaabagenzeeyo ekibiina kigenda kubalaba kitya so ng'ate ababaka abalala ab'oludda olwabula gavumenti abanaagenda ekkololo kigenda kulekawa nampala w'oludda olwabula gavumenti emirimu gye anaaba agitandise bulungi oba nabo bajja kutandika omukubako checks and balance okumanya enkola ye ey'okukunga abaka ba paalamenti naddala mu paalamenti eno ey'e12 omulimu agutandise atya. Kale nga tuvudde ku nsonga eyo njagala Timo tutunuulire okwogera kw'omukulembeze ow'eggwanga mu kwogera okwasembayo. Bw'otunuulira okwogera kwe kwetooloolera nnyo okulaba Munnayuganda ng'afuna akasente mu nsawo naddayala oyo mufuna mpola
bajja n'enkola eya parish development model era twalaba nti paalamenti eno yasaba n'ababaka basobole n'okutambula naye okugenda okulondoola enkola eno. Bw'aba akomawo mu paalamenti y'eggwanga olowooza omukulembeze alina alipoota ennungi gy'agenda okuwa paalamenti ye12 ng'asimbuliza wa enkola ya PDM wetuuse mu buweereza obwa bannayuganda nga tusinziira ku miruka? Okukosa ze ng'akyogera first nga bwe yagenda mu countrywide campaign monitoring ya PDM activities. First yakola assessment n'ayitamu atayotambula n'obutambi nno abantu engeri gye bakosezaamu ssente weewaawo mulimu abalala batazikosezza bulungi namubeeramu naye ng'eri cutting across problem eya implementation eya PDM because abantu bano abafuna ssente bali suppose kuzaayo I think every after buli mwaka. So now katuli mu mwaka gwakuna from the time we bafuna sente tebana kuzaayo. Nati nabo bwogera n'obabuuza bagamba nti gavumenti tetulaganga ani gwe tuwase tuzizza waani. So abantu bali eyo mu byalo bali stuck abatya okgenda mu makomero basiba sente bazirina bazze bakanga nti noba nga tozizizza ojja kusibibwa sente y'omuwomuzi ojja kugikozesa bwe kati abamu bali eyo balina sente ezo naye tebamanyi webalina ozitwala abamu bazinvestinga bulungi era nezivaamu baddamu ne bazizaayo mu investment because tebabagambanga ani gwe bayinza. So niwabeerawo n'abamu on day one bazitwala mu mabaala bazinywamu omwenge abalala ne bazisasulako school fees z'abaana abalala ne bafuna challenges abantu ne batandika okulunda obukoko obumu ne bufa completely. Waliwo ne category y'abantu abo bagenda bakola batya. But kyenzize nga mpulira omukulembeze ng'ayogera ali aware of those challenges. Azimanyiiko era asuubiza nti agenda kwongeramu ssente. Agenda kwongeramu ssente. Juzi namulya ng'agamba nti abadde bafuna million 10 balake okufuna about like at a parish level balake okubongeza up to around 200 million. Abana abali mu wards balake okugenda up to about 300 million shillings. So political will agiina yengo omukulembeze agiina ayagaliza abantu ebirungi kati challenge nze we mwagala kati ateeka okukangavula the implementers abali wansi ku miruka ku district. Now wagenda okubeera problem. He's injecting in a lot of money, but the returns, because at the end of the day, what we have accountability. Zigenze zikomawo zita. Government bara. I take okubeera very careful. Was the PDM rotates the main player is the Minister of Local Government. So I know okutula mu fayiro ya Rafael Magezi bamulese as a new minister. Kati twagala returns. Zikomawo. Because abantu bogede mu byalo abantu bakugamba twagala nakuzaayo naye tebatugamba ani gwe tuziwa. 3 years down the road how are you going to track those returns? It's a very big challenge to the incoming minister. Then nemubeeramu abo abazikozeseza ebyabwe, are we going to see them being arrested? Era bazimba amakomera agawera. Because there are very many people who have recklessly have mismanaged that money. Nemubeeramu n'abalungi abazikozeseza in accordance with the president's advice eyogoba obwabo.
Bashir tutunulira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okwasembayo ng'asoosowaza nnyo okulaba nga bannayuganda babeera n'akasente mu nsawo ng'ayagala eggwanga Uganda libeere mu middle income status era nga bagamba nti ebibalo bye yalina obudde obwo byali biraga nti Uganda esuumuuse okuva mu ggwanga eryavu lunkupe nga bannayuganda waakiri bali yaddeko mu byenfuna yensonga lwaki gavumenti yajja n'enteekateeka eziyambako abakyala abali mu butale abakyala abali mu restaurant bafunye enkola ng'eya grow ayina ne ministry namba eya microfinance abavubuka abalema abakadde president olwaleero bw'anaaba ayogerako eri eggwanga olina obwesige nti enkola ezo zonna bannayuganda bagenda okwogera nabo paalamenti eno ey'e12 nga n'abamu ku bo babadde bagoberera enteekateeka eno pulezidenti bw'anaaba agikoonako tebakuba emmeeza tebamuŋoole ne bagamba kyoyogerako ku gurawundi kyawukana nnyo naawe kyolina mu mpapula. Steve, omukulembeze w'eggwanga abantu abazze bamugoberera emyaka egiwerako okwogera ku ebiseera ebisinga kutambulira ku mpagi ennya eza NRM esookera ddala gye bayita ideology endowooza nembeeramu kye bayita patriotism nembeeramu kye bayita pan-africanism okwagala luka lwa Africa ne social economic development okukyusa embeera z'abantu empagi eza so bw'oba weetegereza ebintu byonna byazaayogera nti tuyinza okwogera ku projections ez'enjawulo nti nakyekinzeeko nti mu mwaka oguwedde financial year ewedde obwavu bannayuganda abali mu bwavu buli bwogamba nti bwavu bali ku bitundu 16 ku 100 saawa zino bwetwogerera president yali projectinze nti by 2026 twagala at least tubeere ku 18 we are at 18.7%. obuwanguzi bwe buli awo okitegeera nti kitegeeza tutambula kati bw'oba weetegereza ebintu bwe bizze bikyuka nti naddala mu kusitula abantu njakuwa ekyokulabirako nti president ayogedde nnyo ku kintu ky'okuleetinga emirimu naye nga ffe endowooza yaffe tugamba nti president ayogera ku ky'okuleetinga emirimu bazimbye amakolero naye sente tetuziraba kitegeera n'abagamba no tusooke tuzimbe amakolero gano gakole ki gabeewo nti bwe gabeerawo emirimu gijja kweyongera then tutuuke ku level eyo gamba nti kati tutuule twogere ku misaala omuntu ateekeddwa funa sente zitya ezisookerwako naye nga gy'emirimu weegiri emirimu bw'oba weetegereza mu mwaka gwa 2025 industrial parks zokka zakuleetinga emirimu emitwalo 12 ndowooza mu 14 n'obugwamu awo by 2026 these industrial parks have now increased to emitwalo 13 ne14 n'obugwamu awo kitegera kweze eziri embale esoroti twogera namanve abali namunkekeera kitegeeza nti president kyayogerako kituufu nti buli mwaka bwe tubanga twongerako time is going to come nga byonna bye tugezezzaako okukola at least tugamba nti wadde unemployment ekyali challenge y'amaanyi naye tusenvula tetuli mu kifo kyekimu so bino ebintu byetwandibadde tulina okutula ne twongeramu amaanyi because bw'oba wetegereza enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo okusookera ddala timayogedde ku PDM nze omu ku bantu ababadde mu PDM since inception nti PDM eno obuzibu bwe bwava nti the age is very brilliant naye buli lwoleeta endowooza empya ey'okukulaakulanya abantu ate n'ofuna kye bayita old guards to implement awo gwe tufuniranga obuzibu nti bw'ogenda katugeze mu district oba katwogere ku divisions ez'omu Kampala nti buli division ebeera negwe bayita focal person PDM focal person oyo akulembera operations zonna era yamanaginga ne kye bayita PDMs that is the system kubasasulira sente nti bw'okeera ku makya n'otunuulira omuntu aba focal person aba alina okukola ne accounting officer wa division eyo oba district atuukirwako ye town clerk kati bagenda ne bakwata abantu abali mu PDM
ne bagamba nti Steve Mayanja ono ye senior commercial officer kati gwe focal person kitegeera bw'ata performing of the expectations ne bagamba nti kati senior environmental officer kati gwe oba okikwatamu naye nze mind yange eŋŋamba nti singa twaleeta omuntu nga tabadde mu system ya local government eno nga ze purposely to manage PDM, there would be a difference. Nga twesigama kubize tulabako mu bonna bagaggawale abana bayingira mu bya obulimi n'obulunzi entandikwa kati bana abantu bonna abajja because ne operation wealth creation okuterera bamala gikwasa maje naye kati wesanga nti focal person yamanyi ba parish chiefs balina kati nebe yali akolagana mu nkola ziri enkadde kati waba kibayita okwekobana kiba most likely okubaawo nti ojja kusanga nti abantu bano olw'okuba bakola babadde beemanyi kibangwira okumanya bayinza ozannyo omuzannyo ne bateeka abantu baabwe ku system abantu abasigadde ne batafuna ssente. Minisita Balamu yagambye nti abo bonna bawangaalidde mbife ebbanga eddene bakimanye nti azze. So Stevens ekinyinza okugamba kiri kimu nti PDM eno ogiraba idea nnungi nnyo naye ndowooza omukulembeze nga tannaba kulowooza ku kyakwongeramu ssente asooka alowooze ku kintu kye bayita because nze simanyi na mulimu PDM secretariat gwekola terondoola. I am just confused kuba bino ebintu byonna bibaddewo we've seen these issues naye ng'olaba waka parliament we bayingira mu nsonga za PDM olaba ba RDC naye nga twandibadde tulina kye bayita chano entuufu nga tumanya nti sente za PDM ani azinako obuvunaanyizibwa ku district oba mu division nti omuntu oyo alina circles meka era who is managing these circles you understand naye katuwesanga nti PDM ono parish chief akwatagana ne basako chairpersons ne bakwatagana ne focal person ne bakola ekyabwe ekyokubiri nti bwe wetegereza programs ezigendereddwamu kulaakulanya abantu mu Uganda zireetebwa nga mutuufu bw'ozitunulira mutima mulungi ziteekeddwa okukola naye engeri gye tuziteekesa mu kukola timayogeddeko waneeno ku ssente z'abakyala zino anda ezagguro nti bw'otambula because twali tutambuddeko ne tugenda mu byalo eyo nga tuinteractinga ne ba RDCs naye nga RDC agamba ffe ssente z'aggulo tetuzirabangako batugamba bagagga be bazifuna so you can see a weakness somewhere nti sente zizze zandibadde ziteekeddwa okukola emirimu emituufu naye wesanga nti abantu ab'olubatu abateekeddwa okumanaginga ekintu ekyo tebatutte buvunaanyizibwa kutambula kutuuka ku buli munnauganda oba sente ezo tojja kuŋŋamba nti bwe oyagala kulaakulanya omukazi ali nakaseke wansi ogenda kuteekateeka semina ku Serena bw'oba onoositula omukyala ali ekapera byonga eri Kalamojja these messages ezimusomesa ku eno program butya bwagiyingiramu kikyalina okufunamu ziba ziteekeddwa okutambula ku bantu abo ne zituuka mu nnimi ezaabwe ze bategeera naye weesanga wano I remember one time Minister of ICT yali distributing obutabo obusomesa basako chairperson ba focal persons ne bagundi eyo system kubagabira sente za PDM naye nga obutabo babukoze mu luzungu kati ogenda otuuka eyo nga chairman ate amasimu galina kudda ku call center nga tasobola kusoma kye bamuwandikidde waneeno chairman wa sako eza PDM because eyo system ogiraba bagikola ku municipality ne bayingizaamu abantu buli sako erina omuwendo gw'abantu abalina okubeeramu naye kati weesanga nti bayinza okuteekamu abantu sente ne zifuluma ku eyo sako abamu ne batafuna naye nga ekizibu just bana abamanaginga this oba ngiyite app president nga bw'agyongeramu sente akola atya president bw'aba wakwongera sente mu PDM ekisookera ddala twetaaga omuntu ali independent minded agenda okumanaginga PDM omwetengereza focal person si kukwata muntu alina buvunaanyizibwa bulala nti akwasaganya ebyobusuubuzi mu district ate omukwase PDM awo ndabirawo ddala nga waliwo obuzibu
Kale tweyanziza nnyo twogera ku nteekateeka Pulezidenti Museveni ze yajja nazo naddala mu kwogera okwasembayo eri eggwanga nga tutunulidde nnyo ensonga ekwatagana ku bulimi n'obulunzi enkola eya Parish Development Model ebadde etambulirwako nnyo ekibiina ekya NRM si NRM yokka ne gavumenti okutwalira awamu. Timothy, President bwe yali ayogera eri eggwanga waliwo amaloboozi agava eri abavubi kubanga bw'otunuulira eggwanga Uganda abavubi baalinga bakaaba abagobeddwa ku nnyanja ne tulaba ekitongole kiramba ekyatondebwawo we tujjidde olwaleero ng'obukulembeze bw'ekitongole ekyo n'abasirikale abamu ku bo abaali ku nnyanja bakkakkanyizibwako. Pulezidenti bw'aba ayogerako eri eggwanga naddala bannayuganda bawangaalira ku nnyanja abawe essuubi ki mu nteekateeka empya egenda okugobererwa eri bannaffe abawangaalira ku nnyanja n'abo abali mu mbeera ey'ebikajjo ne kyayi? Abawangaalira ku nnyanja wana bateekwa okwefuga banaaba nga ate discipline nanga tebalina discipline mu nkola yaabwe gye bavubamu ebyennyanja mu nnyanja bagenda kukomyawo amagye bali ku standby. Yes, amagye galinamu challenge zaago wabeerawo omuntu bwa overstayinga mu mulimu bwemukkiriza omuntu n'asaabye kati mu mulimu oguli lucrative nga guliko sente yes obanga gulina all angles of compromise kasitamu amala ebbanga mu kifo ekyo agekinga compromise osanga abagezigezi bamukozesezza system yamumira okudiringa n'abayina okugira ki okwonoona omulimu oba okunafuya bali abangi. So kyekibadde mu anti-fishing unit kyatuuka ekiseera nga batandise okuba compromised nga bakozesebwa oli alina obutimba obutali bwa gauge gye baagala naye kubanga alinamu enaku zino ettooke n'abawa sente ne bamuleka ne bagenda ne bakwata abala. So gega amaloboozi awo wadala okulya nga gavayo nga gatuuka eri omukulembeze w'eggwanga. Finally n'akola investigations ze n'akitegeera nti abantu bano amagye gange si gonna naye abamu bo teyakikola lwakalulu tekyali kyakalulu. Okay. So ne bakola ki mu 2016 I was still in the field kyaliwo baakuba endulu naye nga problem yali serious tyabajjaawo bakola alira ne bamuweereza obululu n'ayitawo naye kino wabaddewo issue of which yes n'akola investigations ze n'afuna real information n'ataking action. Okay. But strong warning nga bwenjogedde era it goes back wabubi ne bannanyini maataabo. Okay. Nti bwe mubanga mulinamu some relative peace kati akalembereza ate tegujja abusinga ogenda nemutandika okukwata ebyennyanja ebitaliyo obuto ng'ate mukozesa n'obutimba obutali supposed okukozesa ekyo kasita mukitandika so balina okwefuga short of that banalemererwa omukulembeze era agenda kusindika new team y'abanamagye ate goweegali just babatadde ku standby. Kibed tumaze ensonga ekwatagana ku byobulimi n'obulunzi so kubyogerako byonna obimala sekita nnene nnyo ate nga tukimanyi bulungi eti ebyobulimi n'obulunzi bye biyimirizaawo ebyenfuna eby'eggwanga erya Uganda naye twagala okutunira ku infrastructure. President bwe yali ayogera mu kwogera okwasembayo yayogera nnyo ku nsonga enguudo n'ayogera ku malwaliro n'ayogera okuzimba amasomero n'okulongoosa okulaba nti bannayuganda kubanga obudde obwo ekibuga Kampala kyali kifuuse ekisekererwa enguudo za binnya naye wagenda okuddira olunaku lwaleero waliwo ebituukiddwako byagenda okulaga munna Kampala
byagenda okulaga omuntu w'embaale byagenda okulaga omuntu we fort nti akatale gavumenti yakabasuubiza abasuubuzi bave ku nguudo kazimbiddwa. Twayogera ku malwaliro aga gavumenti okuviira ddala ku Muluka amalwaliro gazimbiddwa Munnayuganda mumativu nti President n'okumukwasa ekisa kino ekyomusanvu tuli bamativu n'ebyo ebikoleddwa nala ku infrastructure. Okay, neyanza nnyo. Ekisookera ddala kyenzijjukira mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde mu infrastructure development essira yaliteeka nnyo ku East African Crude Oil Pipeline Project. Nti ekyo kyo omudumu gw'amafuta ogwo yagusaako nnyo essira and I can say nti gutambula. Naye bwe tuba tuzze ku bintu kati nga ffe bitutegeera abantu bawansi wangera bweyogera ku infrastructure wandibadde lugatirako ddala n'eggaali y'omukka oluguudo olugatta Uganda ku Kenya ne East Africa yonna. Okay, kati bw'oba weetegereza ndowooza katandikire ku nguudo. I think mu kisanja kino omulimu gw'amaanyi ogukoleddwa ku nguudo mu Kampala. Okay, challenge gye tulina eryemu misuse okozesa obubi. Ekyokubiri nti bw'oba weetegereza enguudo zino enkole bajje zikolebwamu nti gavumenti yalwawo nnyo okuzuukuka okulaga abantu nti bwe tuba tugaziya oluguudo oba tulutereeza tukikola for your own good because tulabye nti amakubo agasinga wano obuzibu bwago ekigaleeta okubaamu ebinnya kyogasanga tegalina drainage systems ogasanga mafunda kati bwebajja ne bagamba nti owaayo ekikomera kyo kimenye nti ate mumpa obuwumbi 5 okemmenye ekikomera kyange kati ogenda okwesanga nga project eyandibadde etambula ne bakola ekkuba eddungi bajja kuddamu bakakole nga kafunda twesange kyovula abanze ndi musanyufu n'okwerula empenda z'amakubo mu ggwanga lyonna nti kiyamba nti baba bakola renovation at least wano bakola renovation moto siwe zigenda okutambulira we have a space where zinatambulira wano bakolewo wakale bulungi walyoke watambuze emmotoka mu Kampala no tubadde n'ekizibu ky'amakubo naye ng'obuzibu buva ku nsonga nga 2 oba 3 kinayogeddeko ekyokukozesa obubi nti weesanga nti wano mu Kampala abantu baali baafuna omuze ogukolera mu makubo then ne tutandika okudisposinga kasasiro oba okusuula kasasiro mu makubo gano kasasiro n'avunda n'ayonona amakubo bulemu ne tugitwalawa gavumenti tekola makubo naye nga ffe tukoze eki ffe tugonoonye nayogerako waneeno ku kkubo ly'ebusaabala nti ekkubo eryo ery'ebusaabala abantu baakaaba enfuufu Ian Kyeyune yali yakalondebwa ku bwasente bwe Wakiso baamunaazaako enfuufu ewakise eyo lwa luguudo olwo lw'ebusaabala naye ekisinga okunenyamiza nti oluguudo olwo baalukola naye oyita ku Busaabala road amaziga ne gakuyitamu nti ekkubo baalikola naye mukoka bw'ava eri asibira mu kkubo abaakasasiro bayiwa okwo ne weesanga nti ekkubo lino n'abakulembeze abali ku byalo awo tebasobola kwekolamu mulimu nti oba tulongooseeko tujje kasasiro ono ku kkubo lino gisobole okuwangaala okitegeera kati ffe ebintu bino ebimu batuteekerawo infrastructure development nga bwe birambikibwa ebiseera ebisinga mu budget naye olw'okuba tubikozesa bubi tetumanya nti byakolebwa kuba ffe mu Uganda wano twogera ku kiriwo akadde ako bwe kijjibwa mu ddiiro tuba tetukyakirowoozaako tuzze tubeera ne kye bayita okulondoola ebikolebwa mu malwaliro nti bw'oba weetegereza amalwaliro ga gavumenti gano nafuna omukisa omwaka guno nga gutandika naliko mu ddwaliro ly'erira Regional Referral Hospital natuuka mu ddwaliro liri n'enkwata omutwe ne ŋŋamba Allahu Akbar ng'eddwaliro lirina buli kimu nga balina n'ebyuma ebikola omusaayi nga you see naye nga lijjudde naye obuzibu bwe tulina naddala mu ministries ne agencies za gavumenti tulina kye bayita poor public PR nti ogenda n'otuuka mu malwaliro gano nga buli kimu gyekiri nga kikoleddwa either oba from donors oba from government kiba weekiri naye nga tetusobola kulaga abantu nti bannange kino kye tulina kati omubaka n'ayimirira ku TV y'eggwanga oba awantu wonna n'agamba amalwaliro temuli ddagala nagenda embalala ku eddwaliro baliyita batya I think yali health center 3 omukazi akulira eddwaliro eryo yantwala mu stowa y'eddagala
nentunulira eddagala ate nga siwokka just mpikinzeeyo efyu nti ebintu bino gyebiri olwo ne twalabako ettololo eyo ng'eddagala mw'eriri kyokka ate era abasawo b'eddwaliro eryo nga bateekayo ate okusaba eddagala eddala ate nga lino mw'eriri anti kati ekyo bakikozesa ate nga n'abalwadde osanga babagamba tewaliwo ddagala mugende mu famasi. Let me tell you, nga tuzimba kye bayita ebintu ebiyamba abantu nga president bwakera ku makya n'atondawo obukiiko bwe mu State House nga bw'ayagala simanya anti corruption simanya biki investors nga bwe yasaawo akakiiko akalondola ababba ba investors. Okay. It is high time atuterewo akakiiko akalondoola ebikolebwa mu malwaliro ga gavumenti. Lwaki nti zino cases weziri nti abasawo bagaana okuwa abantu eddagala nti genda ogule n'amuwandikira naye ng'eddagala likola ki mweriri dirwe tukera ku makya ne tudemandinga accountability y'abana abasawo nti omwaka guno bakuwa eddagala bweriti wagabako kyenkana ki era baani abaalifuna. That is a weakness. Kati nga tuzze ku kyaleirwe ensonga ya leirwe eyo ndowooza eruddewo bwe tuba twetegereza Kenya ya launchinga Tanzania ne launchinga naye omukulembeze w'eggwanga I think guno eno State of the Nation address egenda kuba yakuna nga atusuubiza project ya standard gauge rail okutandika naye ebimu ku bye nazuula mu standard gauge rail ebiyinza okubanga bikyaleeta obuzibu president byalina era okuddamu okuinvestigate nga kuba kati ne baatuma tebasobola kukola naye kyalina era okuddamu kubeera mmanyi yakola okunoonyereza okukwena amanya nti one what went wrong mu kuliyirira abantu baali bateekeddwa okuliyirira bwe baba baaliyirirwa baamuka ebifo bino project etandika otambula oba bakyaliwo ki ekibalemezaawo because projects zino zandibadde already nga weeziri zitambula naye obuzibu bwe tulina nti follow up abantu abagoberera ebintu bino tebafaayo oyinza n'okwesanga nga abantu bwe baliyirira project eno okutandika okutambula abagisibye okutandika okutambula nga sibebakwewase timbongojja mbadde njagala otunuulire bwekubanga Kibedi atulaze nti President Museveni bw'anaaba atunuulira eri abaka ba Parliament ne bannayuganda bamwegekesa amaaso agenda kubeera kaweweevu ku bya infrastructure. Bw'otunuulira nti yasuubiza enguudo atugambye zo weeziri yasuubiza okuzimba ebisaawe nga ekyakabalega ehoyima mulimu gutambula bw'eyogera ku byamafuta bitambula. Munnayuganda omulukira kifaananyi ki President wadde ye Kibedi agamba agenda kubeera kaweweevu ku kya infrastructure? Ebintu bya Uganda bizibuzibu kutambula steps 10 netudde emabega steps 12 toza twanika mu ttaka so olaba ekintu ever since UNRA bwe bagiza mu mother ministry yogera kwere ya mukyala Kajina bagiza mu mother ministry enguudo ziri mu mbeera mbi mube kuzina ezikampala mube kuzina ezikampala zemulaba zibazanyirako politics ne baleeta UPDF nekubawerera just okubanga ebulenga mityana okugenda paka mityana kyegegwa toka change actually the road ne accidents muulira tuweewunya tujukira n'omukama owa Thur yasaba ne speaker mulamba weeziri tulabagizaayo oluguudo lumenyeka abatuuze ne beekolamu omulimu ne bayiwamu ettaka bayiwamu omulimu ekitongole byonna kiri wano Kampala gundi bagizaawo kyogamba ekyogatta ebitongole bino okutandika wano Kasangati nabakutuuka okutandika mu Lwamata mpaka Hoima the road weddewo but you have bali mu kuludda abirizo you have a whole monster called the Ministry of Works with all the technical guys bali awo
juzi badde n'aba prime minister ne minister Cheru balwana ne ba contractors ku luguudo lw'Egayaza wali Gayaza juzi bagenda eno mu mabira abachina bo bagamba machinery weeri naye tebatuwa sente. Okay. No, Minister of Finance shows that money was released. Now, who is holding money not to reach the contractors? Okay. Who is that person holding money not to reach the contractors? Because the machinery is there. Minister of Finance. I don't know contract money was released. Who is pulling who? Okay. Chebanga ebintu bya Uganda wa. Bijja kwetagamu omuguwe ddalu kusokukanga bula. Awo nyine actually soka kutuga PS Mulamba. Timothy n'abantu kuvunja abantu bali kubategeera nti lwaki oyogerako nzijukira wano Katonga wano. Yeah. Bw'otunula oluguudo olw'e Masaka. President yayogera omwaka oguwedde ng'oluguudo luli mu mbeera bw'etyo. Akomawo olwaleero. Lukyali mu mbeera y'emu. Lukyali mu akakyusewo katonoko. Kati omuntu awangalira Erukaya awangalira ku luguudo lw'e Masaka ndowooza alina ebibuuzo bingi okulinda omukulembeze w'eggwanga mwe update ki ekiri ku luguudo olwo. Nze kintu ekyaba middleman. Babulooka. Kite Museveni ateeka okulwanyisa ekintu ekyo. You know, wano ku paperwork. Yeah. Bakulaga CCCC China maya construction yeri ku luguudo. Enago. Yeah. Naye nga eyafuna contract. Yes. Yali mulala. N'asabucontracting a Chinese company. Yeah. Kati sente zibeeri. Let me say like 200 billion. Okay. Yeah? Sente zibeeri ono nanyini contract amanyikiddwa eri najja kola let me say like 100 billion or 120 billion. Nayagala awuleze contractor 80 billion. Akole buli kimu. Kati lugera nolabanga contractor ali stuck on site. Ebintu tebitambula because nenga kwe wano kyetulaba on site ebipande by'abachina. Company eno yekola oluguudo luno ne mujja ne mubateeka enninga omuguwa mu bulago ne muplayinga before the gallery. But politicians, but ministers. Yes. Hey, why are you not doing this? Have you taken an extra mile to go in the Ministry of Finance to know who applied for this contract? Okay. Yeah. These Chinese, they don't want to speak. Yes. But there are people who applied for the contract. So, bajja kusoka kutuga PS. Yeah. Over bajja kusoka kwata abantu mu Ministry of Finance. Mulyoke mutegeere nti eggwanga ebbanga lino lyonna libadde litudona muntu ebintu bitambula mu mawanga amalala bazimba enguudo eziriddule zenjaga nkulage kukubira ekifaananyi enguudo ezazimbibwa this company badde ezimba this NGO badde ezimba enguudo mu municipalities and cities Usmid. Yes. Enguudo Usmid zezimbye Muguru, Mukasese, Mujinja, Mbarara, Masaka, Nembarawo. They are standard roads. Exactly. Standard roads. Exactly. Okusinga eno kasasula zi highways zibazimba because our personal money, our Ugandan money. Yeah. Ne batuzimbira oluguudo olukutuka. Mu myaka ebiri ne abasajja bazimbye enguudo mu cities abawusimidya using little money to build standard roads than a colossal sums of money that we are using to build highways and guys do substandard roads. Bashir, ku nsonga ya Timothy gyayogerako nti abaweebwa emirimu egya gavumenti tukkiza tugaane either Minister of Finance waliwo aba ekobaana okulaba nga emirimu gino gikeerewa naye ayina ekintu kyayogeddeko nti tulina ba contractors abaweereddwa okukola enguudo zimwasanjala empanvuko ayogedde ku luguudo lw'ehoima olwaweebwa bannayuganda be balukola kya gavumenti kyali kikyamu okwata contracts zino okuziwa bannayuganda be batalina busobozi
kiki ekigamba nti abakoze enguudo eziri mu municipalities ezenja mu bibuga zirabika bulungi okwawukana ku bana baweereddwa enguudo naddala eziri ku nguudo zino ennene? Njagala ngende ku record omulundi ogusookera ddala tukasalemu mukasalemu. Okay. Timo kyayogerako kituufu. Ekisookera ddala ani apima obusobozi bwa kampani zino eziweebwa emirimu nti esobola okukola omulimu? Ez'Abannayuganda n'esaliza Abannayuganda? Ez'Abannayuganda n'esaliza Abannayuganda. Okay. Ekyokubiri, sente zino bwe ziba zisasulwa ezigenda okukola omulimu ani naani abazikwatako? Okay. Ekyokusatu, omulimu guno bwe gutandika okukolebwa ani asupervising? Okay. Ekisemberayo ddala, who is the whistleblower mu this whole saga? Because the president tula emirundi mingi wano nga bamufere omuntu namutwalira abazungu basanze somewhere namugamba bano ba investor batuwe ettaka bagenda kuzimba kkolero. Okay. President yakizibula oluvannyuma nti bakola ki? Bamufera. Naye nga obuzibu bwe buli nti sente mu budget ziteekebwamu. Okay. Nga ziteekeddwa okukola emirimu egyo. Naye waliwo ndowooza eggwanga we twasiritukira we twatuukirawo ndowooza mu kugatta ebitongole bya gavumenti nti waliwo ebitongole ebyali byetaaga okugattibwa ne wabaawo ebyali birina okusigalawo because tulina ebitongole ng'olabira ddala byali bikola almost ebintu byebimu ne gye baabijja. Naye tuzze tulaba ebimu ku bitongole bino ng'ebyaggyibwawo ng'okuva lwe byaggyibwawo emirimu gyayongerako. Genda waneno mu mwanyi saawa zino olaba abalimi bwe bakaaba bukyanga UCD eggyibwawo. Okitegeera? So kati waliwo we tutuuka nga performance y'omulimu edipendinga ku contract gy'olina. Nti bw'otunuulira omukozi ali mu ministry ng'ali ku permanent tali ku contract, either commissioner oba director oba senior officer oba omulimu agukola teyeefiirayo, amanyi nti nze wendi. Naye ate omuntu alina pressure to present results okuprotectinga your contract and stay at that particular job, obaako extra effort gy'ossaamu omulimu okugguka. Kati wano mu Uganda engabwa ya contracts eri bweti. Twalinako scenario ejinji eyo mu project eri ya house media eyo eyasookera ddala. Baleeta sente zaali zirina okuzimba oluguudo olwo close to, I think it was 40 billion. 40 billion zino bwe zajja, town clerk by then nakwata sente naziteeka ku account nazifixinga for a year. Projects endala ne zisettinga off municipalities ngene etudde nga jinje etudde. Kati abatuuze batandika kwekubirira nduulu nti bannange ekiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Bano ne balyoka bajjayo sente. Town clerk yabonerezebwa. Town clerk era wenjogera saazi ali deployed near here. Naye obuzibu buvaawa nti lwaki zino enguudo za Uzmid zibeera nnungi ku zaffe nti bo bwe baba bakola ekkubo bataakingako kye bayita value for money. Nti Steve nja kuwa ekyokulabirako. Basobola okuwa katugeze Abubeka Technical Services ne bagiwa contract. Ali ku luguudo lw'Emitiyana. Ali ku luguudo lw'Emitiyana. Kati Abubeka Technical Services mumuwadde project eyokola oluguudo. Ate tugenda okulaba mu bantu abetaaga obuyambi ku lupapula oluleeteddwa mu Parliament. Abubeka gwe baakawa ssente ezikola oluguudo naye alaga nti talina ssente yeetaaga buyambi. Bino ebintu tubirabyeko. Mirundi emeka gavumenti gyewandiise ebipapula okuleeta okubairinga out local companies. Abubeka yalimuko, Roko yalimuko n'abalala. So kitegeeza nti sente zino kiri kyenkubuuziza nti sente zino zivaawa zituukira kwani era zikozesebwa zitya? Tewaliwo alondoola. Ekyokubiri nti naffe bannayuganda tetuwisoblowinga kuba nduulu kuba ffe Jinja twekolamu omulimu nga bannamawulire ntandika okuba enduulu ne twagamba bannange abasajja b'eggulu olwedde batandika dde okukola omulimu ekkubo linaatera okuggwa. Abasajja b'e Hoima projekiti yaabwe yawedde eri yawedde okitegeera
nekati kibede muntu bwaba ku TV ngawulira byoyogera nalaba akawere takafanaganako ng'aka akali ku Simba wakati tagamba nti byogamba oluguudo oluli substandard anti wulira babadde bakola renovations ku northern bypass awo I think wakati wa wano Busega ne n'okutuuka bwayisa njagala because nze juzi nali nveyo Masaka navuga wao bali baka renovating ngemotoka etambula ngeri mu bimonde bwetu otuukawo bali bakyalukola ate nga mulutadde olade bali balusiba kimandagano kapembeni akasigadde ne bali nga laba ataawo ate wano n'obuzibu neebuuza waliwo omuntu gwe bayita gavumenti kifuba aliwo yeetaaga kusiba busibu sinakusibwa kutibwa ogenda saba the architectural designs ez'oluguudo nabo bufunda bw'oluguudo nabo bufunda bwawo oluguudo olwo wali suppose gendako layers mmeka okitegeera eza colas batulagano nga bayiyeeko oluguudo balukoze uli suppose the original architectural designs egamba ki I would suppose okutandika muna Uganda wa wansi ekimanyi wali suppose ogendako 7 layers kuliko layers mmeka netutandikira awo oluguudo wali supposed kubaako water channels water drainages eziyingiza amazzi balukoze baluhandinze over to government with incomplete water drainage systems and which company did you contract okuzimba water drainage systems kwaki muyita omukulembeze w'eggwanga commissioning obukwane nga uli incomplete people must be hanged and arrested nzijukira saba minister Robin Nabanja wano mu kitundu ekya Lubaga bali bamuyisa okulambula enguudo ezikolebwa agenda okutuuka bye bakanya ne contractor n'ebiri ku luguudo nga byawukana nnyo bwe twogerera enguudo eziri mu Lubaga kakati ezikolebwa ebintu babiddamu ne bamenya Steve omanyi katono nnyo olaba ensobi gye tukola nze kasaba atandika ogamba nti luno oluguudo lwa division luno oluguudo lwa central government saba minister wuyo that is where we get it wrong nti amakubo gano gonna galina kuba owned by government in as long as gakola ki gatambuza abantu naye weesanga nti district ehayalinze contractor waayo because oluguudo lwayo kuba bw'ogenda eri mu byalo ezaayo za mara nti weesanga nti bajjafuna greda bakole ki bayiseemu naye tulina okwawula enguudo zino zonna bwe ziba nga zakutereera nga Timo bwagambye era nzi ssaawa zino bw'ombuuza nti yunuro ekomewo ansa yange eri nti yunuro ekwasibwa amakubo gonna mu ggwanga galinako obuvunaanyizibwa kale tweyaziza ku nsonga eyo ey'okutunuulira infrastructure twogera ku nguudo twogera ku masomero twogera ku bizimbibwa byonna gavumenti byesobodde okuba nga etaddemu ensimbi era nga tulinze omukulembeze owa Eggwanga olwaleero bw'anaaba ayogerako eri Eggwanga atusiigire ekifaananyi enguudo ezizimbiddwa amasomero eggaali y'omukka amafuta munnayuganda abeera essuubi nti wamma kye yayogerako omwaka oguwedde tulina wetutuuse n'awali okusoomooza atubuulire gavumenti ye empya nga n'ebifo ebimu yabizzizaamu baminisita abaali balimu baakoze bulungi n'abasiima basigalewo bano be yaleese abapya banaasobola okuyimusa amaanyi okulaba nga abaali bebakidde ku mirimu banaasobola okuzuukuka kyetulinze okuwulira okuva eri omukulembeze w'eggwanga anti ekisanja kino yakiyita teri kwebaka kulwanyisa nguzi si kyabasemugayaavu naye nga tuvuddeeyo Timo tulinda minisita ow'ebyensimbi omujja agenda okusoma bajeti y'eggwanga ku lw'omukulembeze w'eggwanga tumanyi nti emisolo egisinga obungi giva mu basuubuzi President bwe yali ayogera eri eggwanga okwogera ku okwasembayo waliwo okuyuugayuuga eri abasuubuzi nga bawakanya emisolo emijja enkola y'ekitongole ekyayiwala ekiwooza ky'emisolo n'ensonga endala nga muno mwotwadde n'abo
abasuubizibwa gavumenti okuyambibwako naddala mu mbeera ey'ebyamataba. Pulezidenti Museveni agenda kusiiga kifaananyi ki eri abawi b'omusolo naddala eri abasuubuzi? Well, ali mu kaseera kazibu because bye boogera wano ku mpapula byawukana nnyo ku biri mu field oba byawukana nnyo ku ebiva mu basoloza emisolo nga bigenda mu ggwanika ly'eggwanga mu treasury. Era waliwo abantu sometimes abagamba nti no zino zi budget ze basoma are they realistic? Ye bazisomera baani oba babituteerawo just kutuukiriza tteeka mututeeka okusoma budget embalirira y'eggwanga mu mwezi weguti because sometimes ogenda n'owulya mbu balocatinze trillions ngambe nga 3 oba 2 to Ministry of Education oba Ministry of Health bagiwereza trillion 2 oba 3 noddayo ku ssomero lyewasomerako 30 years ago or 20 years ago nga likyali nga bwewalireka nga nabo mbasaba OB ba OG baje bayambeko n'owulira mbu amasomero gateeka okubeera ne zi computer primary level n'otuuka ku ssomero nga lirina computer emu abaana 10 bonna kwe babeera bwe bali ng'oli abasomesa naye nga tuyisa budget that is supposed to cater for those things nowebuuza bano be balonda mbu bali supposed ku monitoring implementation of government programs. Bakola ki it really chikuhiting very badly. Nga so muzeeyi ateeka okukakasa abantu nti mu kisanja kino kyeyagambye teri kwebaka ekyokulwanyisa basemugayaavu ateeka okuwalking at the talk mu his ministries. Omanyi waliwo ministries zebagenda ne balwana naye nga zikola with all their challenges. A case in point wano wetuli tukola nnyo aba UBC with all our challenges. Tuli ministry ya ICT buli nnaku muteeka okuteekayo bulletin muteeka okuinforminga eggwanga ekigenda mu maaso. Sente weri oba teriiwo sente weri oba teriiwo naye ne mubeera underfunded. Naye nga waliwo ministries n'owulya 200 billion 300 billion a trillion what, but when you do an assessment of what they ku ground kibakola nothing, completely nothing. Naye owulya abawalampa mukola kimu abawalampa bannamu. You have been given for the last 10 financial years you have been given money that is above 500 billion but nothing you are doing. A lot of money was channeled to Ministry of Gender in about like 3, 4, 5 national years. Abaana babalemu okujja ku nguudo bano bagundi KCCA era mukulu Ramadhan Gobi kyakoze budget yone ya public days aga iyo zibadde zibulirayo gyosibola abalalu batoloka butabika bali ku street bali bwerere but in the eyes around of the president's office parliament zisekanyulya ziryoko zononye emiti enyange zigubya emiti ne zigubya nekkubo n'abayitawo enzikiza abantu balimu around the UBC parliament Ministry of Finance babakuba butayimbwa babaka abakazi obusawo kuwanzikiza ekiro but
ekitongole kifuna obutitimiro butiti KCC etuddawo ebunanibwawo okuteekako naye erimu bayirema yena nowebuuzaawo who are these people who are managing these institutions? Yes. Do they get the money? Abantu baliwo mu parliament basiba bawugana mbayisa sente but none of them agamba naye twayisiza sente za embeera eno tulaba tekyukanga. So the president has a very big problem in this Kisanja. Abantu bano baweereza sente za minister, do they do what they are supposed to do? Actually tuteeka okukyusa engeri auditor general gy'abalamu ebitabo Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti gwe omuntu n'omuweereza first quarter of the financial year neggwako n'omuweereza second quarter. He or she has not accounted for the first quarter. N'omwongera second quarter, n'omwongera third quarter, n'ojja n'omuchecking, n'omwongera fourth quarter, n'ojja n'omuchecking ozze kubala bitabo after bya mwaka mulamba. Ani akulembera zi institutions zino in the United States. This is what they call the government shutdown. They do not advance money. Tebakuweereza sente za second quarter of the financial year nga tonnaba ku accountinga for money for the first quarter. Kino kiraba Uganda. Netuva mu quarter esooka n'oyingira eyokubiri kati. How are you going to hold that ministry accountable? Nga work plan eya first quarter was never executed to the letter. Nga ate sente mwazi baweereza because you give somebody money depending on the work plan for that quarter. Yes. No advancing a second quarter to auditing the first quarter. What was this one? No advancing a third quarter to auditing the second quarter. At the end of it, that's why you see wabera sasagi. So nze nsaba moving forward. Kulembeze agenda okwogera eri eggwanga. These ministries where he's sinking a lot of money ziteeka okuba held accountable. Parliament eyo ekyuse auditing style. No advancing money to a government ministry or agency before it accounts sente za first quarter. Short of a ministry or agency failing to accounting of money for the first quarter, actually in the US baba goba neba hiringa abantu ba expert abagenda okutambuza financial year dako no second quarter the government shutdown no longer ministry baganya duweleza sente before it accounts. Kale tweyaziza nnyo mukulu Timothy Sibasi ndowooza otegedde bulungi ajeeyo amannyo ennyondo n'emisumaali n'agamba ku mulundi guno ayagala okulaba nga waliwo ekikolebwa naddala eri ensimbi ey'omuwi ow'omusolo. Kibedde twogera ku gavumenti soosi yaayo weegenda okujja ssente abasuubuzi abasasula emisolo abali mu makolero. Bw'otunuulira gavumenti enkola yaayo ey'emirimu abo abaasuubizibwa okuyambibwako n'abamu abatanaba kubanga bayambibwako pulezidenti bamutunuulire batya olwaleero nga tutunuulira abali mu busuubuzi abali mu makolero abo gavumenti beetunuulidde okusolozaamu omusolo. Era nange nja kwogera nga Timo bw'ayogedde nti omukulembeze kuno alina obuzibu bw'amaanyi. Omusolo teguveeyo. Omusolo because projection yali nti by financial year 2026 actually 2025-26 you are here to suubiza nti mu domestic revenue egenda kusolozaamu I think 31.7 trillion. Naye nga sente ezo zambuka okuva ku 27 eza 2024-2025 naye nga ensonga eyali enkulu kwe baali beesigamye revenue eyo okweyongera baali beesigamye ku nsonga ya IFRIS. Kati IFRIS n'agenda n'agwamu obuzibu. Abasuubuzi bamukuba. Abasuubuzi bamukuba naye
obuzibu bwaliwo nti mu kukuba ifrisi abasuubuzi tebasooka kitegeera bulungi kati bagenda ato kitegeera ng'oredde kirireeti naye ekisookera ddala abasuubuzi bano pulezidenti bw'aba avuddeyo gamba nti agenda bayamba abali mu zaakeedi waliwo betwalaba nga maali yaabwe yonna eyiseemu amazzi n'abagobeddwa ku nguudo bagobwa ku nguudo abo abagobwa ku nguudo saagala nnyo bawa budde bwange kuba amazima bo nabo baali bakimanyi nti baali bamenyi b'amateeka baali mu kumenya amateeka kuba waliwo ebifo ebirigazeted okukolera mu bizinensi so kati twogere ku basuubuzi bano abagamba nti bafiirwa ssente bakyajingibwa emisolo mingi n'ebirala nti ekibuuzo omusuubuzi kyeyeteeseteese okubuuza pulezidenti nti ku mulundi guli twakusinkana wano Kololo n'otusuubiza kino ne kino biriwo ebikoleddwa because president yasuubiza abasuubuzi nti bagenda tunula mu nkola ya ifris balabe enkola gyekolamu etuukanye n'omutindo kyekyajinga kyekyo if it is overcharging why is it overcharging so kati ensonga bweba tetunulwangamu obanga president tawangayo response eri basuubuzi bano it is a big question you see abasuubuzi president ku luno ndowooza bajja kumuba bubi nnyo olw'ensonga nti guno gwe mulundi gwensoose okulaba emyaka gyemaze nga nkavalinga akalulu gwe mulundi gwensoose okulaba nga buli kibiina ekitaba abasuubuzi futa kasiita nga babaddewo ne task force enoonya akalulu era bawagidde omukulembeze w'eggwanga ebipande nali nga mbiraba mu kibuga kitegeeza ki nti obuwagizi buno bulina okujja ne backup y'omukulembeze mu nkola gye bakolamu emirimu gyabwe because right now ekitongole kya URA tekinnalowooza ku kugaziya kye bayita tax base besides abasuubuzi naffe abakozi nti bw'otandika okugenda katugeze mu kulima nti bw'obuuza URA system yaayo ey'okusolooza abalimi teriiwo basolooza basuubuzi okitegeera ne weesanga nti omuntu omu afuna ssente nnyingi naye ate ono ataddemu capital naye okubaako omulimu guno engeri gyagongerayo oguggusa ate n'asoloozebwa nnyo ekisuukiridde so singa URA nayo teyongera kugaziya kugwa bwe bayinza okujja emisolo because each time bwe balowooza okwongeza emisolo balowooza kwongeza ku basuubuzi abajja ebintu ebweru tubongereko zino abakozi pay as you earn tumwonge that is totally wrong nti right now twandibadde tulina endowooza nti we have people who are doing innovations government ekoze kyenkana ki okwempoweringa abantu bano such that basobola okuvaamu omusolo buy Uganda build Uganda nti one tulina amakolero waneeno gwewulira nti amakolero bagawa tax holiday but for how long ekkolero erina okuweebwa tax holiday nti weesanga nti omusuubuzi ono asuubula gye ebintu ebweru y'omusolo gwa buli kadde gitaweebwa tax holiday naye ate avudde ebweru w'eggwanga najja okuinvestinga which is okay but singa nakyo kibaako ekkomo ne bagamba nti tosobola muwa tax holiday ya myaka 5 because ono naye akoze ekkolero era waliwo abajja ebintu ebweru ne bakola ki nebiyingiza waneeno nga tekuli misolo waliwo ne sectors ezirina okutunuulirwa ennyo naddala sectors ezigenze nga zikula right now bw'otunuulira one of the fastest growing sector esinga okwemployinga abavubuka is ICT science ne teknologiya nti bwe tukeera ku makya ne tugamba nti gwano we tulaga mwaba URA how are you prepared okulaga abantu bano abali mu sector eno nti bwemba nina omukutu gwa YouTube nga nsobola okufuna million 3 omwezi how are you planning to tax me okitegeera because ebintu ebimu sector bwebe neekula katugeze ngeyo creative sector nti tojja kulinda muyimbi lwana agule motoka omujjeko omusolo tojja kulinda twalabe bayisize etteeka lya copyright kati saawa zino URA weeteeseteese otya okulabanga eno naye evaayo omusolo president naye aweweerako nti abasuubuzi tebamuteekako nnyo kuba kati abasuubuzi saawa zino abasuubizibwa ssente
emabegako I think a week or 2 weeks back baali bagamba nti president yatusuubiza ssente balabe endibo tezaayikamu amazzi ne bagamba nti ssente ziri wa prime minister kyokka okuva ku olwo prime minister talabikangako kati ebyo ebintu byonna biba bigenda kukosa enyinza y'omusolo amanya tegakwatagana baleeta amanya mangi anti bwe obuzibu bwe tulina kati saawa zino ekyo manyi obuzibu bwe kireeta nti woosuubira okujja omusolo bafunye obuzibu sente zaabwe zifudde kati abamu abatalina bwe bagenda kujja abataagala kuddayo mu looni olwedde balina loans ajja kutuula agambe kanve mu bizinensi si yaafiirwa gwe gavumenti omusolo gw'obadde ofuna oba oviiriddemu awo ekifaananyi wano breakdown ya financial eno gye tugendamu ngeri gye bapulaningamu omusolo gye bagenda ogujja ogenda okuwanirira budgeti eya 84.3 trillion oli tubadde ku 7.2 tuyingidde 8 trillion 84 point billion 3 trillion 84 ne billion 3 bo abakugu ministry of finance bo bagamba nti omusolo gwe tugenda okusolooza wano mu ggwanga zigenda kuba trillion 44 ne billion 18 eziva munda mu ggwanga wano abasobozi wansi mu tawuni banyingiziza bino tuteeka okusolooza sente zino trillion 44 ne billion 18 domestic refinancing tuteeka bateeka balowooza billion 13 point trillion 13 point ne billion 97 bagenda okujja mu domestic refinancing domestic borrowing sente zemugenda okwewola okuva ebweru wegwa munda mu ggwanga domestic borrowing wano oba NSSF ogenze mu Stanbic Bank wawa tugenda kwewola trillion 11 ne billion 97 external project support tetusuubira okuyambako zigenda kuba trillion 11 ne billion 27 petroleum zesuubira okujja mu petroleum revenues tutage tutanaba kusima naye nga tutanaba kujja tugenda kufuna ettondo batugamba mwaka guno tusuubira okugafunamu tugenda tusuubira okugafunamu trillion 1 ne billion 44 kati byetusuubira omukulembeze w'eggwanga okunnyonnyola enkola ey'okuraisinga sente zino ateeka okunnyonnyola kituufu zijja zitya trillion 44 ne billion 18 ogenda ziso otaddewo nteekateeka kyokka no zijja kyovula natuulidde abasuubuzi abo nebino byetulize nga okwewola wano era nze nali manyi ekitongole ekirina sente yali NSSF kati bibino babitugambe bagenda kwewola wano that means waliwo company endala zabasobola okwewolamu naye kyonna abannayuganda kyebasaba kigenda kuba kintu kimu nga bino byonna bibaddewo tumanyi kino kirooto ekya trillion 84 point billion 3 kirooto tusobola obutaziweza naye zonna ze tunaaweza obutono obwo oba obungi kyetusaba mukulembeze w'eggwanga ateeka abakozi be ku nninga ze ministry bakole ebyo byebasaanidde ozikozesa bulungi awe nyini Kibed Timo atulaze
enteekateeka y'embalirira nga bwegenda okufaanana. Tulina kabineti empya erindiridde okulayira nga tonatunuulira ba PS, tonatunuulira ba KAO, tonatunuulira ba town clerk n'abala bonna otandikira ku kabineti eno egenda okulondoola. Ogiranamu obwesige okulondoola gavumenti ssente ezo zeeyagala okubanga enoonya Timo nga bwazitumenyedde. Kyenyinza okugamba kiri kimu nti minister aba political head wa institution as a ministry nti ebintu ebiri technique ebiseera ebisinga bamubagulizaako baguliza tamanya nawe bikola ki nabwe bitambula bagambye nti tugendeko mpola egy'emirimu ekikwatagana ne ssente eziyingira mu ministry accounting officer ye permanent secretary nti yateekeddwa okumanya nti zino zigenda mu department gundi zino department gundi kati minister nga minister bw'aba president akwadde obwesige right now okuba ow'omugaso gyali nga appointing authority akuwadde ebyobulambuzi tomu butime mu ministry eyo departments zino okutuukiriza ekiruubirirwa ky'omukulembeze w'eggwanga ekyokuwa obwo obukulu olina okufollowinga up omanye nti zino sente ziteekebwa because ministry sente zaayo bwe zijja bwe ziva ministry batuuka ne breaking down ne bagamba nti kati nja ekyokulabirako kati nga minister of ICT nti erina department ya communications nebeera ne department ya national guidance erina ICT monitoring and evaluation so buli department eweebwa sente ezinakola mu kwota eyo oba because tebawaza financial babawaza Timo nga bwagambye first quarter second third fourth kati minister fukubaamu n'obwesige era ogamba nti president teyakola nsobi okulonda mu ministry yonna mwaba kutadde tulina kulaba tangible results nga munnayuganda azirabako nga munnayuganda bwakeera ku makya nti minister gwe batutte mu genda projects because ministry agenda isinga okuba ne projects ezempa wabaddeyo mukyala Beta Amongi naye ebara mwabaddeyo naye avuddeyo tukimanyi nti ministry agenda isinga okuba ne projects za government ezikola kye bayita economic development and empowerment ezikola ne ku bantu nti bw'otunuulira PDM eri eyo bw'otunuulira youth livelihood eri eyo bw'otunuulira women empowerment fund eri eyo bw'otunuulira grow eri kikula ky'abantu bw'otunuulira stage ez'abakadde ekitegeera nti okulaakulana mu ideology eri eya NRM mu principle ya NRM eri ya ideology etugamba nti gavumenti eno ekiruubirirwa kyayo si kyakukuliriza ba elites wabula okuteeka abantu bonna ne baba inclusive mu nkulaakulana nga teryalekeddwa bbali ekitegeera kati gwe minister wonna we bakutadde fukugamba nti musajja waffe Balamu mu local government nga tulaba ebintu bikyuseemu awo tujja kugamba nti okize ku Rafaire era tulina okulaba nti gwe Balamu mu local government gye bakutadde nga bakujja mu genda bwe naagenda tetujja kukeera ku makya kuwulira nti government erina town council zesasulira sente okuba ne office bakansala we batuula abapangisa okitegeera nti gwe mwami Balamu tusuubira okulaba nti amakubo ne weganaaba Maramu mu byalo eri ewaffe ebugweri naye gaye Maramu oli yennyini okitegedde kati awo wetugenda okugambira nti Balamu awamaanyi naye nze nganze nja kuwa ekyokulabirako nayogeddeko ku kintu kya UCDA nti mwami Francis tumwebaze Kajiji bamuleseeyo mu ministry naye ministry nze ndowooza ekintu ekibadde kisinga ojuwa amaanyi obusobozi it is coffee kuba coffee kyekirime ekikula ku speed ennaku zino nti kibadde kyaddamu amaanyi gali agaasooka we twawolerako omungereza sente nga n'akasente omuntu abadde akawulira mu nsawo naye kati saawa zino bw'otandika okuwulira nti ate abalimi b'emmwanyi batandise okwejjusa batandise okukaaba batandise okukola ki ndabira ddala nga naye okutukakasa nti okugyawo UCDA oba n'okumulekerawo ddala naye n'okuddamu mulekawo abadde agwanidde
nga abalimi b'emmwanyi tulaba nti tebaddamu kukola ki kubuyaana. Because eno cabinet ogiraba, the good thing about this cabinet, I think 60% of it bavubuka. They are still energetic. Bakyasobola okukola. Minister of Food byamukama ali mu works. Okitegeera. Bonna bwe batunuulira bavubuka nti bwe munaakwata principle ya NRM eya patriotism ey'okwagala ensi yammwe, it is the only pillar egenda okubayamba okukolera eggwanga lino eya patriotism. Principle ya NRM. NRM. The four principles of NRM. Ideology, patriotism, pan-Africanism, ne socio-economic development. Nti bwe munaayagala eggwanga lyammwe nga temugenze kwekkusa nga muzze kukola okuyamba okutuukiriza vision 2040 ey'omukulembeze w'eggwanga, ezo principles muzikwate era sente ziteekebwa ministries zammwe making sure nti zibeeramu intad, because abamu kummwe baminisita muyina omululu. Sente bwe zituuka mu ministry buli saawa oyagala funa zitravel, buli saawa oyagala kutambula, sente zandikoze emirimu emirala n'ozirya muntu omu because gwe minisita. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Bashir Magola Kibedi abadde annyonnyola ku nsonga naddala obuweereza obwa gavumenti nga bugenda okuba nga butambula n'omukulembeze w'eggwanga bw'anaaba ayogerako eri eggwanga. Kadde nkalengera katutwala twolekera okulaba nga tutunula ekkololo awagenda okubeera olutuula olwa paalamenti, omukulembeze w'eggwanga ng'ayogerako eri eggwanga ne paalamenti eya 12. Timothy, tetusobola kwogera ku Uganda ne twerabira ensonga y'ebyokwerinda, obutebenkevu ne enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. Tetusobola kutuuka mu bino byonna bye twogerako nga weerabidde empagi ekwatiridde eggwanga ku nsonga y'ebyokwerinda. President weyayogerera omwaka oguwedde ebyokwerinda twali ensalo zonna eza Uganda nga tuli bulungi, obutebenkevu we buli, n'atuwa n'ekyobugalako nti munnayuganda osobola okuva ebusiya n'ogenda ekisolo nga tolina kukutte ku mukono n'okola emirimu gyo, n'asaba bannayuganda okozesa emirembe egyo okulima, okulunda, okuyingira bizinesi. We tujjidde olwaleero munnayuganda alinda okuwulira ekifaananyi eky'ebyokwerinda by'eggwanga, tuyimiridde tutya? Naddala nga we tuyingiridde olwaleero waliwo bannayuganda abagambibwa nti batulugunyizibwa naddala ab'ebyokwerinda. Mu byokwerinda externally munda eggwanga. Uganda political stability yayo based on its external security arrangements. Amawanga agatuli ku mulirwano engeri gye tudiringa nago in security matters. Externally, UPDF manages addressing what would be an external insecurity problem okuva in Western Uganda. That is the question ya ADF eyo sorted. Mu Northern Uganda, the other side of South Sudan, forward base yafe eri munda ya UPDF tundu yebayita Nzara ekola omulimu mulungi ever since Kony we are successful kusukuma Kony mu Central African Republic, tetuzeemu kulya problems around it. Timothy, wali abasuubuzi abagamba nti ebintu byabwe ebibabbibwako bawambibwako ne mali yaabwe. Ezo ziri issues caused by South Sudan munda. Issues ezo tezitu affecting internally on the security question. Kobola we bibeerawo government ya Uganda eteekawo arrangement kwano bogeraganya ne banabwe side zeri tebayisa bannayuganda bubi and so on. So ku security question kitundu ky'amambuka g'eggwanga kyali sorted. Eastern Uganda it was sorted. Ngaba alisa akona bana bamaze bakuba bajewo. Now the problem gye tuyina kati eri internal. It's an internal problem. Abantu okukozesa obuyinza bubi, more especially
abavunaanyizibwako ebitongole bya security ebyenjawulo. Get the point. So oli ate nekyaffectinga ne governance question. Nti mukulembeze bw'aba ng'agamba governance question eri well addressed. Katono kawo obudde bwonna omulabi owa STAR TV emunyenye Eggwanga tugenda kubanga tukutwala ekololo olw'ensonga nti enteekateeka obudde bwonna egenda kubanga etandika era ndowooza nti katugende butereevu ekololo ate tugenda kubanga tukomawo. Tova ku STAR TV emunyenye Eggwanga katujje. We're also happy that we've been joined by several select guests because this session was not open to the public as would usually have been the case. However, of course, we welcome the Secretary General of the NRM and the different members from SEC that have joined us. Our main guest today, our main arrival today will be in a few minutes or any minute now when we shall be joined by His Excellency the President. At this juncture, anybody who is not a member of Parliament is requested to move away, to move out of the main house. Where the members of Parliament are seated is going to be composed or comprised as a part of the precincts of Parliament and specifically of Parliament to be in that space. The indications are quite rife now. I'm sure you can see the lead cars of His Excellency the President. His Excellency will walk through the street guard mounted by the Uganda Police Force and with a playing of fanfare and be officially received by the leadership of Parliament led by the Right Honourable Speaker of Parliament, the Honourable Jacob Maxon Zoboth, the Deputy Speaker, Right Honourable Thomas Tayebwa, the Clerk to Parliament, the Honourable Adolf Musige, senior officials from Parliament, and he will be led to his tent where he's expected to sign the visit, at which point we shall follow the order paper. In the order paper, we shall start with anthems, the Uganda anthem followed by the East African anthem, thereafter prayers and communication from the chair. We expect that there will be a proclamation by the Right Honourable Speaker, and that will declare these grounds where we are today in Kololo as the precincts of Parliament. This is what allows Parliament to sit here officially and allows His Excellency the President to deliver his address to Parliament. Of course, the President's address is very much a part of the Constitution. Every year at the start of Parliament, he's expected to deliver his State of the Nation address, and this is under Article 1011 of the Constitution. So the motorcade of His Excellency the President is now making its way to the reception point, and the guard has formed and is waiting for His Excellency to walk through the street guard with fanfare. So we shall just allow you to enjoy that moment. So that was the fanfare by the Uganda Police Band. Now His Excellency the President
is going through the street guard to the point where he will be received by the receiving party led by the Right Honourable Speaker of Parliament, the Deputy Speaker, the Clerk to Parliament, and senior officials from the Parliament of Uganda. Could we receive His Excellency the President? So His Excellency will now be ushered to his tent, to his sitting area. And that is the point where he normally will sign the Visitor's Book of Parliament. We shall also see the procession of the Speaker forming, led by the Sergeant at Arms, carrying the ceremonial mace. I'm sure many of you will remember that the mace was handed over to the Speaker. This is a symbol of the authority of Parliament, the authority of the Speaker of Parliament. So His Excellency is appending his signature to the Visitor's Book as a show that he is physically present here in Kololo when we have, once again, the three arms of government coming together. So shortly, the procession of the Speaker will be formed, led, of course, by the Sergeant at Arms carrying the mace of Parliament. And then we shall go into the formal agenda for the day, which is the order paper. We shall ask that you all remain standing until we have heard the playing of the anthems, the national anthem, followed by the East African anthem, and then prayers. And thereafter, once you have taken your seats, we shall have a proclamation by the Right Honourable Speaker declaring these grounds as for Parliament to receive an address by His Excellency the President on the state of the nation, as is stated in the Constitution of the Republic of Uganda, Article 1011, that mandates His Excellency the President to address Parliament every year. So the procession of the Speaker will now form, and honourable members, the anthems.
Almighty God, who in your infinity wisdom and providential goodness have appointed the offices of leaders and parliaments for the welfare of society and just government of humanity, we beseech you to look upon with your abundant favor these your servants, whom you've been priest called to the performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon them here assembled, and grant that they may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under their deliberation in so just and faithful a manner, so as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you've committed to their charge. Amen. Proclamation by the Right Honourable Speaker of Parliament. Whereas under Article 101, Clause 1 of the Constitution of the Republic of Uganda, His Excellency the President of the Republic of Uganda is mandated at the beginning of each session of Parliament to deliver to Parliament an address on the state of the nation, aware that His Excellency the President of the Republic of Uganda has, in accordance with Article 1011, indicated to the Speaker of Parliament his intention to address Parliament on the state of the nation on Thursday, 4th June 2026. Now, therefore, in accordance with Rule 18.1 of the Rules of Procedure of Parliament, I hereby proclaim, 1, that Parliament shall sit at Kololo ceremonial grounds on Thursday, 4th June 2026 at 1400 hours to receive the address of His Excellency, the President, on the state of the nation, and 2, the Kololo ceremonial grounds to be the precincts of Parliament for the above-mentioned purpose, given under my hand at Parliament House, Kampala, this first day of June 2026. Communication from the Chair. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, Her Excellency, the Vice President, Major Retired Alupo Jessica Ipel, His Lordship, the Honorable Chief Justice, Dr. Flavian Seja, the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Thomas Tayebwa, the Right Honorable Prime Minister and Leader of Government Business in Parliament, Robin Nabanja, the Right Honorable Leader of the Opposition in Parliament, Joel Senyonyi, Cabinet Ministers and Ministers of State, Honorable Members of Parliament of Uganda, ladies and gentlemen, I welcome you all to this official state opening of the first session of the 12th Parliament of Uganda, during which we will receive the President's address on the state of the nation. Honorable members, the State of the Nation address is a key constitutional address pursuant to Article 1011 of the 1995 Constitution, delivered by His Excellency the President to Parliament to outline the government's achievements over the past financial year, address pressing national challenges, and lay out government's legislative agenda for the upcoming session of Parliament. I take this momentous occasion to formally congratulate His Excellency the President of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, upon retaining yet another mandate of the people of Uganda. In the same vein, I congratulate all of you members of the 12th Parliament upon your election. I implore you to bear in mind that an election victory is only the foundation of leadership. What follows is the hefty responsibility of governance, fulfilling campaign promises and ensuring social cohesion. Your Excellency, on behalf of the 12th Parliament and on my own behalf, we affirm our solid commitment to the realization of the government's tenfold growth strategy, our national economic blueprint designed to expand the country's GDP from roughly $50
billion to $500 billion by 2040. Honorable members, the State of the Nation address, which we eagerly await this afternoon, is particularly historic. It will be the first of 5 annual addresses of its kind by His Excellency, the President. That will mark the start of each of the 5 sessions of the tenure of this Parliament. Your Excellency and honorable members, you will note that the physical attendance of this annual occasion has been restricted to only the members of Parliament, as a precautionary measure in response to the prevailing threat of the Ebola disease. Parliament recognizes and appreciates government's swift response in ensuring public health and safety whenever such situation arises. And I want to thank you for your kind attention. Invitation by the Right Honourable Speaker to His Excellency the President to deliver to Parliament an address on the state of the nation. Your Excellency the President, Article 101 of the 1995 Constitution grants you the mandate to deliver to Parliament and to the nation at the beginning of each session of Parliament your address on the state of the nation. The House is greatly honored by your presence this afternoon. Honorable members, as we welcome His Excellency the President, I draw your attention to and urge you to abide by Rule 10 of the Rules of Procedure, which provides in Sub-Rule 4A that the President, while occupying the chair of state, may make a presidential statement which shall be heard in silence and not followed by any comment or question. I now take my maiden and singular honor and privilege to invite you, Your Excellency, to address the nation. Your Excellency, you are most welcome. Excellency, the Vice President of Uganda, Excellency, the Vice President of Uganda, the Right Honourable Speaker of Parliament, and all the other leaders and fellow Ugandans. I'm again very happy to address you on this occasion of the State of the Nation Address for the year 2026. First of all, I thank and congratulate all the Ugandans for having participated in the series of elections ever since the 15th of January 2026. And for massively supporting the NRM. Thank you so much, Ugandans. Above all, I thank God for all these victories and for the peace in the country in spite of so many evil people that have been plotting to disturb the peace. During the presidential address, during the presidential inauguration, I put forward a call of no more sleep. Some people are already distorting it as just no sleep. It is not just no sleep, it is no more sleep. And to clarify the message, I should add no more corruption, obscurzy, no more Kongora, leaning on your hole when others are digging. That's called Kongora in our language. No more kugumaza, kuzya,
diverting somebody's attention from the real target to a wrong target. No more to hinder, overburden us when we work and we are just sitting down. And no more politeness to non-performers who want leadership for their own ego and personal interests. This is the Exanja, no sleep. The story of the NRM and Uganda starts in the early 1960s. Personally, I started waking up our people in 1959 when I visited Mbara Stock Farm as a junior secondary 1 pupil at Mbara High School. Having come from the Ntungamo area that was democratically outside the money economy, and everybody was on okora ichida kyonka, working only for the stomach, subsistence. Combined with the school education, when we came to know about the enclosure movement in the UK, Oksiba Sengenge for agriculture, the Industrial Revolution in Europe, etc. By 1965, the sectarian politics of the political groups notwithstanding, our ideas about the socio-economic transformation had coalesced. It was clear that the small enclave economy of the British, of the 3 C's and 3 T's, was a disaster for the majority of the people. You want proof? Just look at the infant mortality rate in 1962 and the average life expectancy in 1962. There were 128 per 1,000 live births, and life expectancy was 46.8 for everybody on the average. We soon grasped the importance of having vertically integrated and horizontally integrated national economies. In the 20 years of chaos between 1966 and 1986, our views were eventually crystallized into the 10 points program of Kanyara. Kanyara was where we wrote this document in 1984. Point number 5 of those 10 points run as follows, in quotes: building an independent, integrated, self-sustaining national economy. However, for the people to participate in the vertical and horizontal integration of the economy of the country, they had to join the money economy first and move out of the traditional pre-capitalist economy of working for a chida kyonka, working only for the stomach, just subsistence. Since my nomadic family, because my family was nomadic, since my nomadic family had migrated from Ntungamo to Nyabushozi, it was the good luck of Nyabushozi that we started our activities there. These activities involved sensitizing the population of the cattle corridor to stop nomadism, make enclosures around their land, Sengenge, engage in commercial agriculture with the Chivaro, Chura, Aymar, cultivation for profit and maximum returns. You can see in the videos, let them show us some of the families, if they are there on the videos, their testimony.
amazina gange esitamagara witu nahan baheta gwengwe inshweringi ahampa tukejeho mu gwankaga n'etaano ahampa eryensi konka bakandi bagyeta empango ekeri empango etaine ekeri emburare ry'ekishaka twatahomu kutwabere turi omuntu turi isatu turi nkoku tukatari nk'abakaramoja mbwenu Pulezidenti aije omu hariho omusenia ya mukaaga yatayayo omu maka gaitu tukugira ngu akataragira ngu naragira akari omwana w'ishomero tukantumukiza n'emyaka namwe nanye ninje mukiza obundi aha ninje mukiza tukantumukiza emyaka akatushomesa ari omwana yatushomesa okutuura okuhinga okwombeka amaju gatakugira ngu n'amabaati agagu twayombekire bwanyuma g'ebihome okuba batuuza omu nsi okureera kuzengerera okureera kutaasya kutwabanda nambwenu nkaitwe nkanya nk'enju yange ekeriha kyekutaasya kanyabihara konka yatutanga yatwegyesa ebintu birungi yatwegyesa okushitama yatwegyesa okutuura yatwegyesa twaba abantu mbwenu kuko abantu babaire abari kumanya bukuru ko babaire bari itwe tukatari nk'abakaramoja kandi nakigamba mati tukatari nk'abakaramoja hako abakaramoja bakabatuura nibafuruka nambwenu nabo mpurira ngu abegyesa abandi akabareeta mpani mpurira nabo nibagamba orurimi rw'abantu nuwe atishikiza n'okuturi kushoku n'okutwima koona nuwe ataine kakwate nangu n'okuba omuntu nakwe tukantumukiza emyaka itwe tukantumukiza emyaka hari hati nangu nimukira n'ubundi yampa hati kutwayombeka amaju g'ebihome kutwaba abatuuze kutwareera kufuruka kutwahinga yagira omu kishaka kabiri yayongeraho twatunga enjungu yayongeraho obwenge bw'okugemura ntukama rita bishatu buri izooba ritemwe negura shiringi 90 kurukubazamu buri izooba n'emitwaro 28 kukubazamu mu kwezi nizo miliyoni 8 n'esente zikushagamu yayongeraho twayongerahungi nambwine ekyanga kiitu ekyo n'ekindi kuheraho aha kanisa yitu erigarukira hindugarukira n'ahandi ahindi arabira obumbaire nyina amaani omutarumbana icyanga kitu kurugaha kuhikarishira kukahindugarukira tarubana kungu abana banaku nibateza empiki engaro tibariho notimba reba kandi kangenda ebyo byona nuya byegisa ihanga iri turumwe iri turikuzaniramu iri haije amasomo nkanye kutere somo n'emyaka yanjye. So there you have the testimony of some of the families we started with in 1966, end of year. That old lady was speaking in Nyankore, and she said that when we came to teach them in 1966, we were students having finished A-level, and we told them to stop. She was saying that they were like the Karamojong at Katu and Kabakoromuishu, nomadic. And if you read our booklets, if you are polite, if you singamwe towards Zako, if you can make yourself a bit humble to learn from smaller people like us, then you will see how we argued with those traditional people to stop from nomadism, stop nomadism, and have settled agriculture, grow crops, and so on. Now, she was saying that because of the insecurity, we had to go away to fight. But when we came back, 1986, we added the issue of going now, not only just being settled,
but being settled and also doing commercial agriculture with the Chivaro. That's why we advise them to go into dairy farming, because dairy farming was more, for smallholders and medium people, it was better than beef ranching. Beef ranching needs more land. Now, that which started south of the Nile. Amazina ninje George Matongo owa Ngoma mugongo buntu hano gwataka shozi nandi kutaha umurimo gwanje ndi murisa nteze umujya kureba nuko itandikira tatakanda gente bakubya talobo hagwakidana meirisa zakanya zankorera twenda abana bihereze natuzuru kabanza mu nyanko ajana rungu kuzahanye nanye natunga atuzungwe zonde. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. So now this is now another side of the cattle corridor, Ngoma. From the border with Tanzania, way up to north, but much of the work we have done so south of the Nile, from River Kajera up. They have all changed. Now that man is in Goma area. Structure is not so good, but you can see they are having a lot of money. That particular one is selling 900 liters of milk per day. The price is low, it's not high, but they still get 21 million shillings a month. You can see that girl there, she's educated because of the money which the parents have to pay for her in the schools. And the old lady was showing you to now permanent buildings to live a better life. Now, that is the testimony from the cattle corridor. That time really I am no longer interested in non-performers. Between 1986 and 1989, I campaigned for prioritizing the enterprise of dairy farming for the small farmers, while the big players could continue with the ranching for beef. By 1995, the cattle corridor had started changing. People getting income per month from the milk, building better houses, paying school fees for children in paying schools. Indeed, our late Magaga is the husband of the other lady whom you saw, and father of Lieutenant General Kavuma. Is Kavuma here? Is he here? He's a big general now. Oh, you can see how big he is. There he is. Now, their family together, the wife, the one you saw, and the husband who died.
Indeed, our late comrade Magaga, the father of Kavuma, came to me and told me that he did not know what to do with the money. When they started getting money from the milk, he couldn't believe it. He came to me. I said, you are people really, once you say you are a leader, you are putting a problem on yourself. If you don't become a real leader, God will not like you. I can assure you of this. Either you lead or you stay in your home. Don't try to be a leader when you are not, when you don't care about the people. So Magaga came and said, a citizen should be hindered. Because the milk people are paid every 15 days. They are paid. And this had never happened in Magaga's life. She had never seen it. That a villager is being paid every 15 days, being paid money. Nka owo mshahara. That's what he told me. As if I am working in a government office and being paid a salary. That was the tragedy of Uganda at that time. Only the civil colonial servants could get regular income. This change in the cattle corridor by the traditional families of Abatar Soma, because these people had never gone to school. Magaga had never gone to school. His wife had never gone to school. To change Abatar Soma, the ones who never went to school, was engineered by us, was against the advice of the professionals. Professionals did not believe we could change these people. They would tell me, you are wasting your time. Those Banyankore cannot change. They were all saying to a man that the Banyankore could not change from their pre-capitalist lifestyle to a money economy. Moreover, when we were doing this, nobody among the colonial elite would agree to support us. It is only Mzee Byanyima who gave us 20 shillings. With my colleague Mwesugwa Black, who died in 1972 in our wars, we used, the only person who helped us gave us 20 shillings. That's about $3. $3. Just short of $3. Because a dollar that time was 7 shillings, a dollar. So $3 would be 21 shillings. So when we went to say we are going to mobilize the Banyankore to stop nomadism, other people refused to help us. Mzee gave us 20 shillings. With my colleague Mwesugwa Black, who died in 1972 in our wars, we used 7 shillings per person to use Mongonya's bus from Baraturshere through Ruhumba. That was 14 shillings. So out of our 20, we used 14 to come from Baraturshere. 2 of us, each one 7 shillings. Mwesugo was a smoker. So he took away shillings 120 to buy a packet of Sportsman. That left us with 4 shillings 80 cents. After holding public meetings at Rushere, we used the Bazarona bus to a place called Katongore, each using shillings, 1 shilling and 20 cents. That is 2 shillings and 40 cents. In the Katongore area, we started moving on foot up to near Nama, where we spent the night leaning against the harvested millet. When we spent one of the nights, we spent it leaning against the millet of one of the peasants called Chankuru. Millet is very comfortable when it is not threshed, when it is in the sheaves.
After addressing a public meeting at Nama, the group gave us bicycle rides to Mzee Bitasene's place near Wamasha Dam. Moving on foot, we addressed meetings, including a mega one at where there is Karo Secondary School now. You should have seen the grandfathers and other adults listening to these young people. I was just 22 years old that time, and Mwesugo was just slightly older than me. Thereafter, we moved on foot out of Mzee Tanyoka's home that we had made our camp and spent the night at Rushere with Mzee Mhinga. Thereafter, our remaining 2 shillings and 40 cents could only take us up to Nyakasharara. And from there, we walked on foot all the way to Mbarara, spending the night at my kurar in Akairungu near Biharu Mbarara area. It was now 1967, January, and it was time to take up our temporary teaching jobs and get our own money to easily support our voluntary struggle for our people. Therefore, when I hear leaders talking of allowances to reach their people and get them out of poverty, I almost get nausea. I feel like vomiting. If you don't know, when I look at you, the way you do things, I really feel very, not pleased, but out of politeness, I've been keeping quiet. But now I'm telling you. Even those who get government allowances do not go to the field. I hear that many just stay in Kampala. Another mistake is for leaders to give personal money to constituents. As you can see here, we had no money to give to anybody. The only money we had, even when we started getting our own salaries, was for bus transport. Most of the time, I would ride the bicycle from Kazo to Burunga, from Burunga to Wakitura and back. The only fuel I needed was no fat on my body. So now you hear a problem. Murka chief needs a motorcycle. Motorcycle for what? Let the Murka chief ride a bicycle. I'm really sick and tired of that parasitism. And that's why I told you that this is Kisanja, no more sleep. Because I've been polite, talking, thinking that people will learn by example. No. This is the time to talk straight to everybody. Why should the Muruka chief have a motorcycle, fuel, money? Let him use a bicycle. It is better for him. He will live longer if he rides a bicycle. Even a Gombore chief, the Gombore is not so big. Why should we have fuel, all that? Work can't be done because there's no money for fuel. The only fuel I needed was no fat on my body. We would share food and accommodation with our hosts, the population. God has kept me here, and I'm now 82 years old, almost, not exactly, but almost. In spite of the efforts we expended in the resistance, the most important contribution to the people of the Cattle Corridor was diagnosis of their problems and the prescriptions we offered. Because these people had no money to give them. The only thing we gave them was a correct analysis, diagnosis, and a prescription. They were enough to arouse their enthusiasm and expectations. That was the reason they massively joined the young party we formed in 1980, known as UPM, after the parties were again allowed to exist. No money given to them, but accurate analysis and prescription that was a projected solution. And also reaching them. You can imagine a 22-year-old children calling adults, grandfathers, and they come to these meetings. By 1986,
the production of milk in Uganda was 200 million liters per annum. It is now 5.4 billion liters, saving Uganda US dollars 1.56 billion of imports and earning US dollars 285 million in export earnings. So this work we did not only help these cattle raising families, but saved Uganda the import bill of $1.56 billion. If we were importing all this milk, Uganda would be spending $1.56 billion. Additionally, Uganda is earning now $285 million in export earnings. Uganda used to import tinned condensed milk from as far away as New Zealand, packed pepper milk from Kenya, butter, cheese, yogurt, powdered milk, etc. from Denmark, etc. Uganda now is a big exporter of all those products. That is our work. The people in the cattle corridor need to deepen their work by going away from oxetura, free range, to growing pasture and indoor feeding of cattle, goats, and sheep. The only people who indirectly helped us in this were the late King Gasyonga and some community leaders like Eliazar Bitembe, who had mobilized the Banyankore to come back from where they had been dispersed by the spread of the tsetse flies following the invasion of tsetse flies from Karagwe, Tanzania in 1918 and after. To be saluted in particular is President Eisenhower of the United States, who deployed USAID to spray against the tsetse flies in 1958 using a chemical known as diedrine. When President Clinton visited us in March 1998, I wanted him to visit the cattle corridor and see the outcomes of the good the USAID had done. However, his people preferred to take him to Mukono to see pancakes. So I wanted him to go and see this work, but his people said, no, you go to Mukono and see pancakes. So they went to see pancakes. Even me, I went with them. Ever since the coming into power of the NRM, we have eradicated the tsetse flies in Ichiboga, Ngoma, Busoga, Lango, etc. With the shift from Kusetura, free range, to indoor feeding of the dairy and beef cattle, and stopping the primitive practice of property fragmentation after the death of the head of the family, Uganda will overtake countries like the Netherlands, Australia, Argentina in production levels of dairy products, beef, leather, etc. After this success, I started inviting delegations of leaders from other parts of Uganda to visit and learn. This is where the question of no more sleep, no more kukongora, no more kugumaza, no more kuhenda, no more politeness to non-performers comes in. Because I would invite leaders, come please and see. This area was like this. We have now moved it, it's moving like this. And they would visit. My expectation was that they would go and try to do the same in all our areas in Uganda. The county of Nyabushozi each day delivers to the factories and milk coolers 1.15 million liters of milk per day. That's county alone. There are 115 milk coolers in Nyabushozi alone, mainly private. And there are now 160 milk and milk products factories in the whole of Uganda. Having succeeded in the Nyabushozi-Kazo area, been inviting delegations after delegations. In 1995, I made a countrywide tour on exactly this point. I studied the whole country, and I recommended the two modes of agriculture. Intensive agriculture for people with small pieces of land,
and extensive agriculture for people with big pieces of land. In the 1996 manifesto, we reduced it into the 4 acres model with 7 activities for intensive farming and for other products for the plantations and the big farmers with big pieces of land. With 4 acres or less, you could engage in zero grazing for 1 acre of pasture with 8 Frisian cattle, 1 acre of coffee, 1 acre of fruits, 1 acre of food for the family, poultry for eggs and piggery in the backyard, and fish farming near the wetlands. With large farming, there was